session, we are all going to learn about the health and nutrition and its associate factors. So let's begin with the term called health. So what is exactly the health is? Health is a state of a complete individual physical, mental and social well-being. It's not related to exact state, the disease or the illness of an individual. So health is exactly refers a person who is fit in body, stable in mind or mentally stable and able to interact with the people or in the society positively. For example, a person who exercises regularly, eats properly, manages the stress effectively and maintain the good relationship with others, that person is considered healthy. Even if they occasionally face the minor illness like cold, cough and fever, then also such individual will be called healthy. The next concept is nutrition. What is exactly the nutrition is? Nutrition refers a process by which a living organisms obtain and utilize the food that actually called the nutrients for growth, energy, maintenance and of course the overall health. It also includes the intakes of calories, digestions, absorptions and utilization of nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and the minerals. For example, eating a balanced meal that includes rice, that's called carbohydrates, dal, that's called protein, vegetables includes vitamins and the minerals, and milk, that is calcium, is a few example of a good nutrition. The next section is the components of food, that's called in short nutrients. So the first one is the carbohydrates. It is a main source of an individual energy. It's mainly found in rice, wheat, potatoes. For example, eating chapatis gives energy for day-to-day activities for to an individual. The next one is protein. It refers to a body building nutrients. It also helps to an individuals in their growth and repair of any part of a body. For example, pulses, eggs, milk. The next one is fats. It refers to provide an energy and insulation to an individual body. It's stored in the body for the future use. For example, butter and oil provides an extra energy. The next nutrition is vitamins. It protects against the diseases. So if you look up eating a dal or a soup of a dal, then ultimately it gives you the vitamins and proteins as well. It also regulates the body processes daily. For example, vitamin C from oranges helps to prevent infections. The next is minerals. It is important for bones, teeth and blood. Calcium in milk is always build up the individual body bones. The next nutrition is water. It is essential for digestion, temperature control and waste removal in a human body. For example, if an individual drinking 5 or 6 liters of water, it prevents dehydration. The next is the dietary fiber. It also helps in digestion and prevent constipation. For example, the doctors is always prescribed the fruits and vegetables which improves the digestion of a human body and prevents the constipation issues. The next section is what are the factors affecting health. The first one is nutrition. It refers to a balanced diet which is equally essential for a good health. For example, poor diet can lead to weakness or disease in a human body. The next factor which also influence the health is a lifestyle. It includes the regular exercises, timely sleep and you can say
meaningful habits. For example, lack of exercise may cause obesity. The next is environment. It also refers to a clean environment, hygienic environment, and of course, it also leads to a pollution levels as well. For example, polluted air can cause the respiratory diseases. The next is heredity. It refers to a genetic factors which passed from their parents. For example, some disease like diabetes may be hereditary to future generations. The next one is a healthcare services. It refers to a availability of the medical facilities or access to the people. For example, vaccination is also helps to prevent the diseases, and you can take in 2020 the COVID example you can also consider here, where the vaccination of the is also helps to prevent from COVID-19. The next one is a mental and the social well-being. It refers to a stress management and how it controlled your angerness, depression, and of course it also portray that how you maintain a strong or a potential or a stable relationship with others in a society. And of course it also refers to an emotional stability of a human being. For example, high stress can also affect the physical health of a human being. The next section is the status of health and nutrition, and these are the major indicators, or what would be the major indicators which actually reflects the status of health and nutrition. The first one is a mortality indicators, which refers to a death related indicators, and these indicators reflects the overall health condition of a human being and also related effectiveness of a healthcare systems in India. The first one is the infant mortality rate. In short, we can also call IMR. The number of deaths of infant below 1 year, it's per 1000 live births. High IMR indicates the poor maternal care, malnutrition, and inadequate health care exists in India. For example, if many infants die due to the lack of nutrition or medical care, it also shows the poor health status. The next one is a maternal mortality ratio. In short, we can also call MMR. The number of maternal deaths per 1 lakh live births. It also indicates the quality of the maternal health care and the nutrition factors. For example, high maternal deaths during childbirth may result from anemia or a lack of medical facilities. The next you can see factor or indicator that could be the life expectancy at birth. It refers to an average number of years a person is expected to live. It also refers that if there is any higher life expectancy, it reflects the better health and nutrition. For example, countries with a good diets and health care have a higher life expectancy rate. The next indicator is morbidity indicators. It refers to a disease related indicators, and these indicators measure the prevalence and the incidence of diseases in a human body. The first indicator is an incidence rate. It refers to a number of new cases of a disease in a specific period like quarterly or yearly. The second one is a prevalence rate. It refers to a total number of existing cases. It's a combination of both new cases and old cases. For example, high cases of disease like malaria and the TB indicate a poor health conditions.
The next indicator or a type of indicator could be the nutritional status indicators. These indicators are directly used to assess the nutritional condition of individuals, especially children's. The first indicator under which reflects the nutritional status, that is anthropometric indicators. These involves a body measurements which could be categorized into three main parts. The first one is sterning, that is low height for age, which reflects the chronic malnutrition. The second component is wasting. It means low weight for height, that is acute malnutrition. Underweight, that is low weight for height, and that reflects the general malnutrition. For example, a child shorter than the normal for their age is considered stunted, and that means low height for age of a children. The next indicator, that is body mass index, in short we can call BMI. It measures the body fat based on height and weight. That's why it is equal to weight per kg by height meters square. It categorized and divided into two parts, the low BMI and high BMI. What they both exactly reflects in its concepts. That means the low BMI reflects the undernutrition and high BMI reflects the overnutrition. That means it leads to obesity. For example, a very low BMI indicates a poor nutrition. The next is a micronutrient deficiencies indicator. That means that it refers to a deficiency in minerals, vitamins in a human body or children especially. For example, iron deficiency, it leads to anemia. Vitamin E deficiency, it leads to a vision problems. Iodine deficiency leads to a Gaucher. The next one is the next type of indicator is a dietary intake indicators, and it refers or reflects the measures to easily access the quantity and the quality of the food consumed by the individuals, especially children's. The first is calorie intake, the amount of energy consumed daily. Protein intake, it is essential for growth and repair or for a speedy recovery. For example, low calorie intake leads to weakness and the malnutrition. The next is health service indicators. These type of indicators reflects the access and the utilization of healthcare services, and it categorized into three main parts. The first one is a immunization coverage. It refers to a percentage of children vaccinated. The next is access to healthcare. It also leads to a availability of hospital, doctors or medicines. The next and the last one is the institutional deliveries. It also refers to a births occurring in the healthcare facilities. For example, higher vaccination rates indicates the better public health systems. The next indicator is the environmental indicators. These relate to a living condition or a living standard of an individuals, which also influence their health. The first one is the access to safe drinking water. Sanitation facility, which would also be necessary. Pollution level should also be controlled.
For example, lack of clean water leads to a disease like communicable and a non-communicable disease. The next one is a socio-economic indicators. The health and the nutrition are strongly influenced by a social and economic conditions like income level, which refers to a higher income allow better the food and health care. Education, that refers to educated people make better health choices. Employment status is also reflect as an economic, socio-economic variable. For example, poor families may suffer from malnutrition due to the lack of resources like education, employment, income, etc. The next is a composite indicators. These combine a multiple factors into a one measure, and two important measures called Human Development Index, which include health, education and income, and Global Hunger Index, which measures the hunger and the undernutrition level. And that's why the status of health and nutrition is determined by the combination of all these indicators. And a country with low mortality rates, low disease burden, adequate nutrition and a good healthcare system or access is considered to have a higher level of health and a nutritional well-being. So if you look up the health and the nutrition indicators in India as per the National Family Health Survey, in short NFHS5, if you look up the categories of child nutrition is anemia and maternal health, the indicators are also given and what would exactly the statistical figure along with its interpretation. So if you look up the child nutrition stunning under, you can say 5 years, is around 35.5% are actually facing the high chronic malnutrition. Wasting, it's 19.3% are actually belong to a wasting of an children's, that indicates the acute malnutrition. Underweight, which reflects a 32.1%, that leads to a poor overall nutrition. And the last one is a overweight, that around 2.4% are actually facing emerging overnutrition issues. The next category is anemia. That means the three main indicators, the children who belong to you can say 6 to 59 months, women that belongs the age group that is 15 to 40 you can say 49 years, and men that is 15 to 49 years. If you look up the children's, that is around 67.1% who actually facing a very high iron deficiency. In case of women, the 57% are actually facing a major public health issues. In case of men, around 25% are facing a moderate concern regarding this particular anemia cases. Maternal health, that we called an institution, you can say institutional births, that around 58, you can say 88.6% indicates the good healthcare access. And anemia care, that is for visit, around 58.1% reflects you can say that there is a strong need for the improvement in the anemia care cases. The next is a maternal mortality ratio, that is MMR. It's minus 97 per 1 lakh. That reflects a moderate level of the care, of the children's care.
The next one is a child, you can say mortality. It refers to an infant mortality rate where the 35 per thousand, which reflects the improving but still high rate. The next one is the under 5 mortality rate that reflects the 41 per 1000, which needs reduction in such rate in the mortality rates. The next one is a immunization, which is a fully immunized children, that's around 76.4%, which reflects the fair coverage. Adult nutrition, that is BMI. The woman underweight is around 18.7%. That means still the undernutrition exists in India, especially in women's. Women overweight, or you can say, or obese, that is 24%, that due to the rising lifestyle issues. Men underweight, that is around 16.2%, which reflects the moderate concern. The next is the men overweight or obese, that is 22.9%, which increases the trend of the men overweight. That means it's overnutrition. The next is the living conditions. It's improved sanitation, cleaning, cooking, fuel. That means it's 70.2%. It's mainly reflect the progress made products. Sanitary products, that is 58.6%. It's need major improvement when it comes to clean the cooking fuel for the you can say households. So these are the issues, and that was the status in India, that child malnutrition is still high in India, anemia is very high in India, maternal health is improving in India, immunization is moderate, you can say rate in India, obesity is still increasing, not only in men and women, but of course in children too in India. Sanitation still improving, is in progress, in progressive stage in India. The next section is a health expenditure. Health expenditure refers to the total amount of money which is spent on maintaining and improving the health of the individuals and communities. It also consists of spending on healthcare services, medical goods, preventive care and health related infrastructure by the government, households and organizations. In simple terms, it could be called a financial resources which could be used for the prevention, treatment and the management of disease in a human being, as well as promoting the overall health and well-being of society. There are few definitions that health expenditure include both public and the private spending on health services. It covers the curative care, that's called a treatment, preventive care, a vaccination and the rehabilitative services. It is equally important indicator of a country commitment towards the health and development. The next section is the types of health expenditure. The first one is a public health expenditure. So it refers by spending by the government on their health care services, which includes hospitals, vaccination programs, public health campaigns. For example, the government spending on immunization programs like polio vaccination programs, build a public hospitals, that could be called one of the example of public health expenditure. The next one is a private health expenditure. It refers to spending by individuals, households or a private organization
For example, a family paying for treatment in a private hospital or buying medicine is actually called the private health expenditure. The next type of health expenditure is out of pocket expenditure, that means OOPE. It refers to a direct payments made by individuals at the time of receiving the health care services. That means the paying a consultancy fees to the doctor or purchasing a medicines from the pharmacy stores. The next one is a capital expenditure. It refers to an investment in infrastructures like hospitals, medical equipments, and technology. For example, to construct a new hospital or purchase a MRI machine is actually called capital expenditure. The next one is a recurrent expenditure, where it refers to a regular spending on medicine, salaries, maintenance, daily operation. That is exactly called the recurrent expenditure. For example, paying salaries to doctors, nurses in a hospital, that is also one of the example of recurrent expenditure. Let's talk about the next section, that is the components of health expenditure. Health expenditure includes the preventive care in terms of vaccination, health awareness program or health campaigns. The next is a curative care, that means it refers to a treatment of the disease or any critical illness. The next one is a rehabilitative care. It refers to a physiotherapy or a recovery services. The next one is an administrative cost. It refers to a management of the health care services. The next is a medical goods, which also reflects the medicines and the equipments. These are the few examples of the health expenditure to have a more clarity on this particular concept. The first one is at the government level. The Indian government spend money on build the AIIMS hospitals, running the national health programs, providing the free vaccine. This is actually called a public health expenditure. Let's take another example, that household level, where a person visits to a private doctor, buy the medicine, pay the hospital bills or you can say any other bills. That is exactly called the private or out of pocket expenditure. And the next is insurance based spending. A person pay premiums to a health insurance company and the company covers hospital expenses. This is also a part of the pooled health insurance. The next section is the importance of health expenditure. It improves the health. The first importance is to improve the health outcomes, which reduces the mortality and the disease burden on the public. The next importance is it enhances the productivity, where the healthy people work more efficiently. The next importance is reduces the financial burden. Public spending, of course, reduces the individual expenses because after all, it offers the free vaccine, the healthcare facilities are very affordable rates or very, you can say, low cost. It also promotes the economic development, which refers to a better health that ultimately reflects the economic growth in the country or in the economy. The next section is a health expenditure in India. Health expenditure in India has been increasing, but still it's relatively low compared to many developed countries. Key state statistics in India. So according to the National Health Accounts, total health expenditure
it's around 3.3% of gross domestic product. Government health expenditure, in short GHE, which equals to a 1.3% of GDP. And the last one is a out of pocket expenditure, which also refers to 47 to 50% of the total health spending. So these are the you can say health spending status in India as per the latest data of 2025 to 26. Government spending, the share is 1.3% of GDP, which where the public hospitals, the healthcare schemes like Ayushman Bharat is also comes under the public expenditure. The next one is a private spending, which is share is relatively high in terms of private hospitals and the private clinics or healthcare clinics. The next one is the out of pocket, where the share is around 47 to 50%, which leads to a direct payment by the households in India. The next is insurance or pooled funds, that also increasing. The share is still increasing, which reflects the health insurance coverage is actually growing in India. The next section is the key features of health expenditure in India. It leads to a high cost of pocket spending, where the many people pay directly for their treatment, which leads to a financial burden and poverty. Low public investment, where the government spending is relatively low. Urban-rural inequality, which leads to a better facilities in urban areas than the rural areas. The next one is it increasing the role of insurance, where the schemes like Ayushman Bharat is also expanding the coverage of the health care of the public. So this is an example. If a person in a village falls sick, they may spend money from their own pocket that are for medicines and doctor visit. That is actually called a private or out of pocket expenditure. So let's have a comparison of health expenditure India versus other countries. So if you look up the you can say table where the countries is also mentioned: India, USA, UK, Germany, China. So India is almost spending in a you can say health expenditure, that what would be the percent of GDP, that is 3.3%. Public spending would be low, that is around 1.3%, and out of pocket expenditure or spending is more in India, that is around 47 to 50%. In case of USA, that is 16 to 70% of the total expenditure, which is exactly shows a exact percent of GDP, where the public spending are more and moderate spending, which are the refers to a out of pocket or a private spending. In case of UK, United Kingdom, only the 10% of spending on total health, which classified into public spending, that could be a very high in a public healthcare systems, but out of pocket spending would be low. In case of Germany, that is around 12% spending on the total health, where the public spending is very high and low in case of out of pocket spending. The next one is China, that is around 5 to 6% of the total healthcare expenditure, where the public spending is moderate and out of pocket spending it's also moderate. So what would be the key difference in terms of the various factors between the India and the developed countries? Government role is very limited in India as compared to the developed country, which stated a very strong government role play in it.
Healthcare access, it's unequal healthcare access in India, but it's more universal in developed countries like USA, UK, etc. The next one is a financial burden, that means a high financial burden on individuals where the out of pocket and the private expenditure are more in India. But in case of developed country, it's lower due to the insurance or the public systems. The next factor is infrastructure, or criteria is infrastructure. So India is almost developing their infrastructure to build up a more hospitals, clinics, private or the government hospitals. The next is advanced infrastructure will be used in developed countries. The next concept or the section is the factors contributing to increasing health expenditure. So, the next section is the factors contributing to increasing health expenditure. The first one is a population growth. A growing population increases the number of people which actually needs the healthcare services, which refers to a more hospital, medicines and healthcare workers which are also required. So the first factor is population growth. It refers to a growing population which increases the number of people who actually needs the healthcare services. So it leads to a more hospitals, medicines, healthcare workers are actually required. For example, in a country like India, a large and increasing population leads to a higher demand for medical facilities and the government spending. The next is the aging population, as the senior people or elderly people require a more medical care due to the chronic illness, which also refers to an increase in a life expectancy leads to a long-term healthcare cost. For example, the older individuals needs treatment for disease like arthritis, diabetes or heart condition, which also increasing the expenditure. Next factor would be the rise in the chronic disease, or in other words we can also call a lifestyle diseases. It refers to an increase in a non-communicable disease such as diabetes, hypertension and cancer. And these diseases requires a long-term and expensive treatment. For example, a diabetic patient needs regular medication, checkups and the monitoring throughout the life. The next is advancement in medical technology. A new technology could also improve the diagnosis and the treatment but are quite expensive. So it also includes the MRI scan, robotic surgeries and advanced medicines. For example, using a modern machine like CT scan increases the treatment cost as compared to the basic methods of medical technology. The next is increased awareness and demand for healthcare. It refers that the people are more aware about the health issues and always seek a medical care more frequently. It means the demand for a better quality healthcare services has increased. For example,
people now prefer a regular health checkups and preventive screenings. The next is rising cost of medical services. It refers to a cost of medicines, hospital services and doctor fees are actually increasing in India. So inflation in the healthcare sector contributes to a higher expenditure. For example, private hospital treatments are often very expensive and it also increases the total spending by an individual or the healthcare treatment. Next is the expansion of health insurance. That is also the one of the need that you can say for quality healthcare services. Insurance coverage increases the access to healthcare services, where the people tend to use a more healthcare when insured. That could be the moral hazard. For example, a person with health insurance may opt for costly treatment since the expenses are more covered in it. The next is the government health programs and policies. Governments invest in public health schemes, infrastructure and subsidies, where the expansion of programs increases the overall expenditure. For example, the government schemes providing a free treatment or medicines increases the public spending. The next factor would be the urbanization. Urban lifestyle leads to stress, pollution and unhealthy habits, and this also increases the disease burden and healthcare cost. For example, city populations face higher risk of respiratory disease due to the pollution. The next factor is the environmental factor, where the population, climate change, poor sanitation contribute to a non-communicable disease and the communicable disease, which also leads to a healthcare needs. For example, air pollution causes a respiratory illness, which also increase the hospital visits. The next is the administrative and the operational cost. Running hospitals involve costs like salaries of doctors and staff, medicine, maintenance of equipment, infrastructure cost. For example, large hospitals require a significant funds for daily operations. The next is a medical inflation. Healthcare costs rise faster than the general inflation, where the advanced drugs and treatments are often costly. For example, a new cancer drugs are highly expensive compared to the older treatments. The next section is the Indian public health system. So, Indian public health system, in short IPHS, which refers to a government managed network of healthcare institutions, services and programs. Its main aim to provide the accessible, affordable and equitable healthcare services to the entire population in India, especially the poor and the vulnerable sections. It's mainly focused on the preventive, curative care and the rehabilitative healthcare services. The next section is what are the objectives of the Indian public health system. The first one is a universal access. It provides the health care to all citizens in India. Equity. It reduces the disparity or discrimination between the rich and poor or the rural and urban regions. Affordability. It also ensures the low cost or a free treatment. The next is a quality care. It maintains the standards in the healthcare delivery. The next objective is a disease prevention, which mainly control and eliminate the disease in India. The next section is the structure of the Indian public health system.
The first one is a primary level that's called a basic healthcare system. This is the first point of contact for individuals. Facilities would be the sub-centers, primary health centers, health and wellness centers. The services which is mainly provide like basic treatment, maternal and child health care and immunization and the health awareness campaigns. For example, a villager visits a primary health center for fever treatment or any vaccination. The next one is a secondary level that's called intermediate care, which provides a specialized medical services like community health centers, district hospitals. The services which mainly include the specialist doctors, emergency care and diagnostic services. For example, a patient with a serious infection is referred from the PSHC to the district hospitals. The third category is a tertiary level that's called advanced care, which offers the highly specialized treatment and the advanced medical facilities. The facilities which mainly include the medical colleges, super specialty hospitals like AIIMS. Next, the services which includes the advanced surgeries, specialized treatment like cardiology, neurology, etc. For example, the heart patient undergoing surgery at AIIMS. The next section is the key components of the public health system. The first one is a preventive health care, which mainly focus on avoiding the disease before they occur. For example, the vaccination programs under the universal immunization programs. The second component is a promotive health care, which encourages the healthy lifestyle. For example, campaigns on nutrition, sanitation and hygienic matters. The next component is a curative health care, which refers a treatment of disease and illness. For example, free treatment and government hospitals. And the last one is a rehabilitative health care, which helps the patients recover and regain a normal life. For example, physiotherapy services for accident patients. The next section is a major government initiatives. The first initiative by the government is the Ayushman Bharat scheme, which provides the free health insurance coverage to poor families and covers the hospitalization expenses. The next insurance is a National Health Mission, which builds the rural and the urban healthcare systems. The next is Swachh Bharat Mission, which improves the sanitation and hygienic to prevent the diseases in India. The next section is the features of the Indian public health system. It refers to a free and the low cost services. It's mainly focused on rural and unserved areas. It includes the large network of healthcare facilities and it's mainly focused on preventive care. So the next section is what are the challenges of the system. One of the challenges is insufficient infrastructure in rural areas. It's mainly you can say mainly leads to a shortage of doctors and staff. It also refers to overcrowding in government hospitals. It leads to a low public health expenditure and refers to a quality issues in some facilities. Let's take an example, a real life scenario, a pregnant woman in rural area
visit a sub-center or a PSC for checkups and get referred to a district hospital for delivery, which receive the free treatment under Ayushman Bharat. That shows that how different levels of the public health systems work together. So this is the health infrastructure public sector, which is a facility type, and what would be the approx number and what role they play actually in India. So the first one is a sub-center, in short SCs. Approx number is 1.6 lakhs, where the basic health care at the village level. The next one is the primary health centers, that is 25,000, the first contact with the doctor. The community health centers, that is 5,500, that leads to a specialist and the referral services. And the last one is a district hospital, where the number of health infrastructure would be the 700 plus, which the main role to play is a secondary level care. The next is a doctor and health workforce. Indicators is doctor and population ratio would be around 1 ratio 384, including the private sector. WHO recommended ratio is 1 ratio 1000. Nurses and the midwives, that is increasing, but there's still shortage in the rural areas. ASHA workers, that is around 10 lakh community health workers. India meets the WHO doctor ratio overall, but the distribution are still uneven between the urban and the rural areas. The next is a public health expenditure, where the total health expenditure would be around the 3.3% of GDP. Government health expenditure would around 1.3% of GDP, and out of pocket expenditure would be around 47 to 50% GDP, according to the National Health Accounts 2025. The next indicator is a service delivery indicator. So these are the indicator when it comes to services towards the healthcare, and automatically the statistical values are also being given. So the institutional deliveries would be around 88.6%, full immunization, that is around 76.4%, and antenatal care, that is 4 plus visits, doctor visits, that could be 58.1%, and births attended by the skilled personnel is 89%. So the next is the health outcomes. The first one is infant mortality rate, that is 35 per 1000 live births. The next indicator, which is under 5, mortality rate, that is 41 per 1000 births. Maternal mortality ratio, that is 97 per 1 lakh. And the last indicator is the life expectancy would around 69 to 70 years. The next is the disease and the nutrition indicators. The first one is a child stunning, that is 35.5%, child wasting, that around 19.3%, anemia, that would be women, that is 57%, anemia, that is in case of children's, that is 67.1%. The next is section is a health insurance and coverage. So population which covered under Ayushman Bharat, that is 50 crores beneficiaries. The next is a health insurance coverage. It increases but not universal in India.
Now we can come up to the next section, that is meaning and the concept of the preventive health care. It refers to all those measures which are considered to prevent the disease before they occur. It mainly focuses on maintaining the good health and reduces the risk factors. For example, vaccination programs like the universal immunization programs helps to prevent disease like polio and the measles. The next section is a curative health care. It's mainly referred to the treatment of diseases after they occur. It's mainly focused on diagnosis, treatment and recovery. A patient receiving treatment for TB in a government hospital, and that could be a case of the curative health care. So this is the difference between the preventive health care and the curative health care. So the first criteria is objective. So the main objective of preventive health care is to prevent diseases, but in case of curative health care is to treat the diseases. Stage of action. It occurs, mainly preventive health care begin before the illness occurs, but curative health care begin after illness occurs. Focus. The main focus of preventive health care is a health promotion and protection, but in case of the curative health care, it refers to diagnosis and treatment. The cost in case of preventive is low, but in curative health care is sometimes high and often high. Approach. Its proactive approach is to be followed in preventive health care, but reactive approach is to be followed in curative health care. Outcome. It reduces the disease incidence, but it reduces the severity and the mortality rate. Few examples to denote preventive and curative health care. It's a vaccination, sanitation and balanced diet would be the preventive health care, and curative health care leads to medicine, surgery and the hospitalization that could lead to a curative health care. So the next section is the trends in healthcare financing in India. First one is increasing total health expenditure is gradually increased over time at around 3 to 3.5 of GDP, which shows a steady growth. Next is gradual increase in public health expenditure, where the government expenditure or public expenditure has increased, especially after programs like the National Health Mission and Ayushman Bharat, and could be around 1.3 to 1.5% of GDP. The next you can say the declining but still high out-of-pocket expenditure has declined from 60% to 47.50% of total health spending, and it remains very high as it shows a gradual improvement due to the insurance and public scheme, but households still bear a large financial hospitalization burden. Growth of health insurance coverage. A rapid expansion of insurance through government schemes like Ayushman Bharat and the private insurance companies. And it could be a shift from direct payment to pooled financing mechanisms. For example, poor families receiving cashless treatment under Ayushman Bharat. The next one is the increasing role of private sector. It also refers to the private hospitals and clinics for a large share of healthcare services. Healthcare financing is still dominated by the private expenditure, and for example, many patients prefer private hospitals due to the better facilities. That's all for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a more important and relevant topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనము భారత రాజ్యాంగంలో చేర్చబడ్డ సమాఖ్య ప్రభుత్వ విధానం, తర్వాత అందులో రాష్ట్రాలకు, సమాఖ్య ప్రభుత్వానికి లేక కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఏ విధంగా అధికార విభజన జరిగిందో చదువుకున్నాము. అయితే దాన్ని కొనసాగింపుగా మరియు ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా వాస్తవ పరిస్థితుల్లో అవి అమలు చేయబడుతున్నాయి, అమలు చేయడం వల్ల నిజానికి రాష్ట్రాలకి ఏ విధంగా సంతృప్తి కలగడం లేదు, రాష్ట్రాలు ఒక విధంగా ఫెడరలిజంలో కాకుండా ఒక ఏకకేంద్ర ప్రభుత్వ విధానంలో ఉన్నట్టు అనిపించడం వల్ల ఏ విధంగా రాష్ట్రాలు ఈ రాజ్యాంగంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానము, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంబంధాలు మార్చాలి అని అడిగినవి. అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో రాసింది ఒక విధంగా ఉంటుంది, కానీ నిజంగా అది అమలు చేయడం వల్ల దానికి సంబంధించిన దానితో ప్రభావితమవుతున్న కేంద్రం కానీ రాష్ట్రాలు కానీ అవి సంతృప్తి కలగకపోవచ్చు, అది అనుకున్నంత మన స్పష్టత కానీ అనుకున్నంత తృప్తివంతంగా లేకపోవచ్చు. కొన్ని రాష్ట్రాలు నిజంగా పూర్తిగా వెనుకబడిపోవచ్చు, కొన్ని రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందవచ్చు. ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వల్ల అవి పూర్తిగా వెనుకబడిపోవచ్చు. అయితే ఇది నిజానికి ఇక్కడ ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా కూడా ఇది నిజానికి పెద్ద గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైనవి కాదు. ఎప్పుడైనా రాజ్యాంగం ఎలా ఉందో, రాజ్యాంగంలో ఏ విధంగా అందరూ ఆశించారో అదే విధంగా వాస్తవాలలో జరగకపోవచ్చు. అది ఏ రాజ్యంలోనైనా ఏ దేశంలోనైనా అలాగే జరుగుతుంది. అయితే మన దేశంలో ఏ విధంగా జరిగిందనేది మనం ఈ విధంగా మనము ఈరోజు చర్చిద్దాం. అయితే ఈ రోజు మనము ఈ చర్చ అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు ఏ విధంగా అమలవుతున్నవి, అందులో ఉన్న విషయాలు ఏంటి, అందులో ఉన్న మన ఏమంటారు దాన్ని విరుద్ధ ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఏంటి, ఇష్యూస్ ఏంటి, ఏ ఇష్యూస్ మీద వీరికి కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య మన వైరుధ్యం వస్తుంది, అపోజిషన్ వస్తుంది, ఎందుకు అనేది మనము. అయితే వీటన్నిటికీ ఈరోజు లెక్చర్కి ఈ అన్ని విషయాలకి చర్చించడానికి ఈ లెక్చర్కి అటానమీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్, ఫెడరలిజం అండ్ అటానమీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అనే లెక్చర్ కింద ఇవి మనకి మన టైటిల్ పెట్టుకోవాలి. అయితే అటానమీ అంటే ఏంటి? అటానమీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఫెడరేషన్, అది నిజానికి మనం అదే టైటిల్తోని వేరే దేశాలలో ఆస్ట్రేలియా కానీ, కెనడా కానీ, అమెరికా కానీ ఆ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎటువంటి అటానమీ ఉంది అనే మన క్యాప్షన్తో అనే హెడ్డింగ్తో మనం చదవచ్చు. అయితే మన దేశంలో మాత్రము అటానమీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అనేది నిజానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దానికి ఫస్ట్ ఏంటంటే అటానమీ అంటే ఏంటి? అటానమీ ఏంటంటే మన ఒక పై అధికార వ్యవస్థ, అది ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన అన్నట్టు అధికార వ్యవస్థ యొక్క ప్రభావం లేకుండా, మన జోక్యం లేకుండా తమకు అనుగుణంగా స్వేచ్ఛగా నిర్వర్తించుటకు ఉండే అధికారము. ఇది ఏ అధికారం అంటారు? దాన్ని పై వ్యవస్థ యొక్క, పై
యొక్క అధికారుల యొక్క జోక్యము లేకపోతే ఆధిపత్యము లేకుండా వ్యవహరించడానికి ఉండే స్వేచ్ఛ అని అనొచ్చు. సో దీన్ని అటానమీ అంటే. సో ఈ అటానమీ ఒకవేళ మన భారత రాజ్యాంగంలో ఉందా లేదా అనేది ఇప్పుడే చదువుతుంది. కొంతవరకు మనం ఇదివరకు కూడా అవి మనము చర్చించినాము, కానీ అది లిస్టులో వేసినాము. ఏది ఫస్ట్ మన సెంట్రల్ లిస్టు, స్టేట్ లిస్టు, కాంకరెంట్ లిస్టు మరియు రెస్ట్రిక్టెడ్ పవర్స్ అది కొంతవరకు చదువుకున్నాము. కానీ అది అమలులో ఎట్లా జరుగుతుంది, ఏ విధంగా మనకి దాన్ని చాలా ప్రాంతాల ప్రభుత్వాలు, చాలా రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు దాన్ని వ్యతిరేకించినాయి అనేది మనము ఇప్పుడు చదువుతాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే అటానమీ అంటే ఏదో తెలుసుకుంది. ఏది ఏ జోక్యం లేకుండా, ఏ ఆధిపత్యం లేకుండా నిర్వహించుటకు ఉండే అధికారాన్ని నిర్వహించుటకు ఉండే మన స్వేచ్ఛకు అటానమీ అంటారు. సో ఈ అటానమీ అనేది మనము నిజానికి చాలా రోజుల నుంచి అంటే ఇప్పుడు మొట్టమొదలు మన భారతదేశ రిపబ్లిక్ ఇది మన గణతంత్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఏమైందంటే మనకి భారతదేశం అంతటా దేశం మొత్తానికి కేంద్ర స్థాయిలో మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే 1885 నుంచి మన దేశ రాజకీయాల్లో చాలా ముఖ్య పాత్ర, నాయకత్వ పాత్ర వహించిందో, ఏదైతే స్వతంత్ర పోరాటానికి నిజానికి వేరే చిన్న పార్టీలతో చిన్న ఉద్యమాలతో మన కూడి ఉద్యమాన్ని నడిపిందో అదే నిజానికి అది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో దాని మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి అదే అధికారంలోకి వచ్చింది. నిజానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోయినప్పుడు దానికి అధికారం వచ్చింది, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్. అయితే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్ చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే అదే అధికారంలో ఉండి నిజానికి మన లోకల్ ఏరియాలలో ప్రాంతీయ ఉద్యమాలలో నిజానికి కాంగ్రెసే డామినేట్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధీ కానీ, నెహ్రూ కానీ, వల్లభాయ్ పటేల్ కానీ నిజానికి దేశం అంతా తిరిగి నిజానికి ఉద్యమాన్ని నడిపారు కాబట్టి తర్వాత కాంగ్రెసే ఉద్యమంలో నిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ముస్లిమ్స్ సంస్థానమై ఉన్న హైదరాబాద్లో కూడా కాంగ్రెస్ నిజానికి ఏర్పాటు చేయబడింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయబడింది నిజానికి అంటే ముస్లింలో ఉన్న హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఉన్న నైజాం నవాబ్ ఆధ్వర్యంలో నియంత్రణలో ఉన్న హైదరాబాద్లో కూడా కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయబడి తర్వాత కాంగ్రెస్ స్వతంత్రం కోసం పోరాడింది. సో అది అంత గట్టిగా, అంత గొప్ప నాయకత్వము, అంత మన పెద్ద నాయకత్వము అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ దేశమంతటా ఉండడం వలన అది అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అది మన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అంటే పార్లమెంటుకు, తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి, తర్వాత అసెంబ్లీలకి జరిగిన ఎలక్షన్లో కూడా కాంగ్రెస్ మరియు గెలవడం జరిగింది. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలోను మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోనూ కాంగ్రెస్ రాజకీయ పక్షం ఆధ్వర్యంలోని నిజానికి ఎన్నికలు మన ఎన్నికల ద్వారా మన అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. సో అలా రావడం వల్ల 1967 వరకు నిజానికి ప్రాంతాలలోనూ ఏవి అటానమీ కొరకు ఉద్యమాలు రాలేదు. అంటే మమ్మల్ని ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని అని చేస్తున్నాయి. తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ మమ్మల్ని ఎందుకంటే ప్రాంతాలలో కూడా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఏమి మాట్లాడదు కదా. సో ఈ విధంగా 1967 వరకు నిజానికి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు
కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో కూడా రాష్ట్రాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ. కానీ ఎప్పుడైతే 1967లో 67 నుంచి 1969 వరకు నిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మన మన తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించడంలో ఫెయిల్ అయింది. తర్వాత 67లో నిజానికి సుమారు 9 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము అధికారాన్ని కోల్పోయింది. అయితే 9 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం కోల్పోయింది. అట్లా కోల్పోయిన తర్వాత ఏమైతుంది అంటే అప్పుడు వేరే ప్రభుత్వాలు అంటే రాష్ట్రాలలో ఉన్న మన ప్రాంతీయ పార్టీలు, రీజనల్ పార్టీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే డిఎంకే కానీ, ద్రవిడ మున్నెత్త కదం కానీ, లేకపోతే దాని తర్వాత వచ్చిన తెలుగుదేశం కానీ, లేకపోతే అకాలీదళ్ కానీ, లేకపోతే ఇతర ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా అవి ఇన్ని రోజులు మన మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధిక్యతలో ఉండడం వల్ల అవి నిజానికి మన ప్రాంతాలలో లేకపోతే రాష్ట్రాలలో మన అధికారము చేపట్టలేకపోయినాయి. సో కానీ ఎప్పుడైతే 9 రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయిందో తర్వాత ఇతర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. అప్పుడు నిజానికి రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా మన నష్టపోతున్నవి, రాష్ట్రాల్లో ఏ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఫెడరల్ రాజ్యాంగంలో మన చెప్పిన ప్రకారం, చెప్పబడ్డ ప్రకారము, వ్రాయబడ్డ ప్రకారము, మన చేర్చబడిన ప్రకారము అవి రాష్ట్రాలు నిజానికి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి లేకుండా పోతున్నాయో అవి నిజంగా అవి అనుభవించడము మొదలుపెట్టినాడు. సో ఈ విధంగా మొదలుపెట్టడం వల్ల ఏమైంది అంటే మన రాష్ట్రాలకి నిజానికి మన పాలనా రంగంలోను, రాజకీయ రంగంలోను, ఆర్థిక రంగంలోను నిజానికి మన ఏ రంగంలోనూ వాటికి నిజానికి ఫెడరల్ సమాఖ్య ప్రభుత్వంలో ఉండవలసిన విధంగా స్వతంత్రత లేకపోవడము అనేది స్పష్టంగా కనబడింది అన్నట్టు. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది స్టార్ట్ అయింది నిజానికి మన కేంద్ర రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న పార్టీ అయిన ద్రవిడ మున్నెత్త కజము తమిళనాడులో నిజానికి దానికి ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రాలకి ఎక్కువ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉండాలా అని అన్నది. అయితే నిజానికి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని కోరాలనే ప్రారంభమైన ఉద్యమం నిజానికి మేము మన సమాఖ్య నుంచి బయటకు పోతాము, మేము సమాఖ్య నుంచి బయటకు పోయి వేరే రాష్ట్రంగా ఏర్పడతాము అనే డిమాండ్ చేయడం వరకు కూడా పోయింది. ఎందుకు డిఎంకే ఏమన్నంటే మాకు మా లాంగ్వేజ్, మా ఆర్థిక పరిస్థితి, మా ఆర్థికంగా డెవలప్ కావడానికి మా లాంగ్వేజ్ మేము మాట్లాడుకోవడానికి, తర్వాత హిందీ ఒక కేంద్రీయ భాష మన నేషనల్ లాంగ్వేజ్ లేకుండా మేము మా భాషను మాట్లాడుకోవడానికి మాకు స్వతంత్ర రాజ్యమే కావాలా. స్వతంత్ర అంటే సావరెన్ స్టేట్ అంటే మొత్తం మన భారతదేశం నుంచే విడిపోవడానికి మాకు కావాలా అని ఉద్యమం చేయడం మొదలుపెట్టింది ద్రవిడ మున్నెత్తుల కజగం. అయితే నిజానికి అది మన రాజ్యాంగంలో స్వతంత్రం అవుతుంది, మన రాజ్యాంగంలో సాధ్యమవుతుందా అంటే అది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే మన ఫెడరలిజంలో మన రాజ్యాంగ సమాఖ్య రాజ్యాంగంలో రాష్ట్రాలకి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి, రాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వరకు చట్టాలు చేయడానికి శాసనసభ ఉంది. కొన్ని ప్రత్యేక అధికారులు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క చేతులు లేకుండా మన చట్టాలు చేసుకోవడానికి హక్కు ఉంది అని. సో కానీ సమాఖ్య నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి హక్కు లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోయిన 20 సంవత్సరాల కింద మన సోవియట్ యూనియన్ అనే సమాఖ్య నుంచి నిజానికి రాష్ట్రాలు విడిపోయినాయి, స్వతంత్ర రాష్ట్రాలుగా, సార్వభౌమాధికారమైన స్వతంత్ర రాష్ట్రాలుగా ఏర్పడ్డాయి. ఎందుకంటే అందులో కేరళ మన సోవియట్ యూనియన్ యొక్క రాజ్యాంగంలో నిజానికి ఎప్పుడైనా కూడా ఏ ప్రాంతమైనా కూడా ఏ నేషనాలిటీ అయినా కూడా, ఎందుకంటే 16 నేషనాలిటీస్ అంటారు, 14 నేషనాలిటీస్ అంటారు, ఏ నేషనాలిటీ అయినా కూడా సోవియట్ యూనియన్ నుంచి విడిపోవచ్చు అనేది ఒక ప్రావిజన్ ఉంది వాళ్ళ రాజ్యాంగం. కానీ మన రాజ్యాంగంలో అలా లేదు. అదేవిధంగా మన అమెరికన్ రాజ్యాంగంలో లేదు.
ఆస్ట్రేలియా రాజ్యాంగంలో లేదు. సో ఈ విధంగా ఒక లోపభూయిష్టమైన సమాఖ్య ఉండడం వలన సోవియట్ యూనియన్లో అన్ని బయటపోయినట్టు. అదేవిధంగా మన మద్రాసులో తమిళనాడులో కూడా మాకు ద్రవిడ నాడు అనే రాష్ట్రం కావాలని ఉద్యమించాయి అసలు దానికి. అయితే కానీ ఆ ఉద్యమాన్ని అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోలేదు. అయితే నిజానికి కానీ లాంగ్వేజ్ అటానమీ సాధ్యమైనంత వరకు ఇవ్వాలని నిజంగా లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్కి మన రాజ్యాంగంలో అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో కానీ ఈ మన ద్రవిడ మున్నేత్ర కజగము మన డిమాండ్ చేసిన ప్రకారము వేరే రాష్ట్రంగా, వేరే సార్వభౌమాధికారం గల రాష్ట్రంగా ఏర్పడడానికి కానీ మన రాజ్యాంగంలో అది పొందుపరచబడలేదు. అది మన నిజానికి ఈ విషయంగా చూసుకుంటే మన రాజ్యాంగం ఒక స్వచ్ఛమైన ఫెడరేషన్ అని అనుకోవచ్చు. అయితే డిమాండ్ ఈ విధంగా మన ఒక ఉద్యమం నడిపింది. అది తమిళనాడులో డిఎంకే ఒక ఉద్యమం నడిపింది, కానీ అది చాలా వరకు కొనసాగలేదు. మన రాజ్యాంగంలో అది లేదు కాబట్టి అది చప్పుడు చేయకుండా ఊకుండడం వలన అది నిజానికి మన సెపరేట్ స్టేట్ అనేది. అదేవిధంగా పంజాబ్లో అకాలీదళ్, అదేవిధంగా పంజాబీలో అకాలీదళ్ కూడా ఈ ఉద్యమము మన అటానమీ ఉద్యమం చేసింది. అటానమీ కాదు, కానీ మొత్తం సార్వభౌమాధికారము గల రాజ్యాంగం ఏర్పడడానికి అందులో కూడా మన మూమెంట్ జరిగిందంట. ఏ మూమెంట్ ఇది? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అకాలీ అది అకాలీ స్టేట్, పంజాబ్ స్టేట్. అయితే దాంట్లో ముఖ్యంగా దాన్ని నడిపిన పార్టీ ఏంటంటే శిరోమణి అకాలీదళ్. అయితే అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా, కానీ అది కూడా సాగలేదు. కానీ అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్లో సెపరేట్ అటానమీ కాకుండా, సెపరేట్ ప్రాంతాన్ని కాకుండా అది ఏం చెప్పిందంటే మన రాజ్యాంగము ఒక స్వచ్ఛమైన ఫెడరేషన్ ఏర్పడాలంటే 376, 75, 376 ఏ ఆర్టికల్స్ రాజ్యాంగంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆర్టికల్స్ ప్రకారము నిజంగా రాష్ట్రపతి కేంద్రంలో మన రాష్ట్రపతి పాలన ఏర్పరచవచ్చు. కేంద్రాన్ని, ఒక రాష్ట్రాన్ని, ఒక ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాన్ని తన కిందికి పూర్తిగా తీసుకోవచ్చు అనే ప్రొవిజన్స్ని తీసేసి నిజంగా రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని నిజానికి అదొక రకమైన అటానమీ మూమెంట్, అదొక రకమైన డీసెంట్రలైజ్డ్ పరిపాలన కొరకు ఉద్యమం అన్నట్టు. సో అది వెస్ట్ బెంగాల్లో ముఖ్యంగా లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ పార్టీస్ అవి తీసుకొచ్చినాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే మన కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నిజానికి కాంగ్రెస్ డామినేషన్ని ఎదుర్కోవాలని, తర్వాత రాష్ట్రాలకి 2-3 ముఖ్యమైనవి. ఇది కాంగ్రెస్ పొలిటికల్గా మన రాష్ట్రాలను ఏలుతుంది, రాష్ట్రాలను తన గుప్పిట్లో ఉంచుకుంటుంది అనే విధంగా మన తర్వాత తెలుగు భాష ఎక్కువ ప్రాచారాన్ని ప్రజల్లో ప్రాచుర్యం పొందాలంటే, తర్వాత మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నిజానికి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే దానికి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉండాలా అనే ఉద్దేశంతో నిజానికి మన అప్పుడున్న మన మొత్తము ఇప్పుడు అప్పటి ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రంలో పేరైన సినిమా లీడర్లో సినిమా ఇండస్ట్రీని కొని ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీకి నాయకుడిగా ఉన్న ప్రఖ్యాత మన నటుడిగా ఉన్న ఎన్టీ రామారావు ఒక పార్టీని స్టార్ట్ చేశాడు. దాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ అని. ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ నిజానికి 1982లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అతను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఒక మొత్తము
సంస్కృతి పరంగా, తర్వాత భాషా పరంగా, ముఖ్యంగా సంస్కృతి పరంగా నిజానికి మన తెలుగు వారి ఆంధ్ర, కోతులాంధ్ర, రాయలసీమ మరియు తెలంగాణ భారతీయ మన పౌరుల యొక్క హృదయాలలో నెలకొని ఉన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణుడు, తర్వాత రాముడు, తర్వాత కర్ణుడు, తర్వాత భీముడు, ఇంకా అనేక పాత్రలు, ముఖ్యమైన సంస్కృతికి సంబంధించిన ముఖ్య పాత్రలలో అతను చాలా మన మన తేజవంతంగా, తర్వాత చాలా హృదయ విధానంగా మన నటించడం వల్ల నిజానికి అతడు స్టార్ట్ చేసిన తెలంగాణ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రారంభించిన 8 నెలల్లోనే నిజానికి ఎన్నికల్లో పాల్గొనడం వల్ల అది అధికారంలోకి వచ్చింది. సో ఇంకొక మన ప్రాంతీయ పార్టీ పెద్దది, అందులో కూడా చాలా గొప్ప నాయకుడు, గొప్ప నటుడు, తర్వాత గొప్ప నాయకుడిగా మార్చాడు. అంతేకాకుండా తెలుగుదేశం యొక్క ఈ నాయకుడికి చాలా మన ఒక మంచి గొప్ప పర్సనాలిటీ కాకుండా నిజానికి ఆర్థికంగా కూడా తన చేతిలో చాలా ఆస్తులు, మన కట్టడాలు, తర్వాత మన సినిమా థియేటర్సు, తర్వాత మన సినిమా స్టూడియోలు ఉండడం వల్ల అతన్ని అడ్డుకోవడం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సాధకాలేదు. దానివల్ల అదేవిధంగా తెలుగుదేశం ఉండడం వల్ల, ఆ తెలుగుదేశం నాయకుడు ప్రారంభించడం వల్ల అప్పటి నుంచి ఒక ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం ఈ విధంగా దగ్గర ముందెంతకెళ్ళము తమిళనాడులో మన రాజ్యం వెళ్ళిందో అదేవిధంగా తెలుగుదేశం కూడా నిజానికి 1914 వరకు 1914 214 వరకు నిజానికి, అంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే వరకు నిజానికి పెద్ద డామినెంట్ పార్టీగా ఏర్పడింది. అంటే దాని అర్థము ఇది మన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏది అడిగినా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మెజారిటీ ఉండడం వల్ల, తర్వాత నాయకత్వం గట్టిగా ఉండడం వల్ల, తర్వాత నాయకత్వం కమిటెడ్ ఉండడం వల్ల, తర్వాత నాయకత్వం ఆర్థికంగా మన నాయకత్వం కూడా సాంస్కృతికంగా మరియు రాజకీయంగా చాలా ప్రజల్లో మన నాటుకొని పోవడం వల్ల నిజానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక కొరకరాని కొయ్య అయిందని చెప్పచ్చు. సో అది తెలుగుదేశం పార్టీ. అదేవిధంగా మన ప్యూర్ నార్త్ ఈస్ట్ కాదు, ప్యూర్ నార్త్, తర్వాత మన సరిహద్దు నార్త్ ప్రాంతంలో ఉన్న జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది 1982 నేషనల్ కాదు, అక్కడ ఫరూక్ అబ్దుల్లా అని ఒక ముస్లిం లీడరు అధికారంలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరిచాడు. అతను కూడా ఒక 17 రాష్ట్రాల యొక్క నాయకులని కూడగట్టుకొని ఒక పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ తన పార్టీ పేరుని నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ దాంట్లో ఏర్పాటైంది. అందులో కూడా పెద్ద మీటింగ్ ఏర్పరిచి ఇది అటానమీ క్వశ్చన్ని హైలైట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత అటానమీకి అనుకూలంగా ఆ 17 రాష్ట్రాల నాయకులు నిజంగా పెద్దగా మన గొంతెత్తి తర్వాత మన ఒక ప్రభావవంతంగా అది అటానమీ క్వశ్చన్ను రేజ్ చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. ఇదే విధంగా మన సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్లో ముఖ్యమైన రిలేషను ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్. ఈ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ నిజానికి అన్ని పార్టీలకు మన భారత రాజ్యాంగంలో అన్ని పార్టీలకు దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భావించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో చాలా రాష్ట్రాలు నష్టపోతున్నవి, చాలా ప్రభుత్వాలు మన కేంద్ర ప్రభుత్వంలోనికి లొంగిపోతున్నవి. ఎందుకంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైర్మన్గా ఉంటాడు. ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎప్పుడు పిలిస్తే వాళ్ళు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నాయకులు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్ అక్కడికి పోవాలి, వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినాలి.
అది అంటే మన స్వతంత్ర ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్లానింగ్ కూడా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కూడా నిజానికి రాష్ట్రాలకి ఉండదు. అదే దాని కొరకు నిజానికి మన ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కమిషన్ తీసేయాలని కూడా ఒక మన గట్టి ఉద్యమము ప్రభావితంగా ఉద్యమము నడపడం జరిగింది, క్యాంపెయిన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన చాలా ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్ పై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హక్కులు ఉండడం వల్ల, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మన రాష్ట్రాల్లో నిజానికి చాలామంది ఇన్కము మన పొందుతూ ఉంటారు. అది శాలరీ ద్వారా కానీ, తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కానీ, తర్వాత లేక మన గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో కానీ, తర్వాత అగ్రికల్చర్లో కానీ, ఇండస్ట్రీలో కానీ ఎవరికి ఇన్కమ్ ఇస్తే ఆ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ వేస్తారు. ఆ ట్యాక్స్ కట్టడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్గా పూర్తిగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క సమాఖ్య గవర్నమెంట్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉంది. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నేను కానీ, మీరు కానీ, మీ నాన్న కానీ ఎవరైనా ఇన్కమ్ పెడతారు. ఎవరు కడతారు? అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కడతారు. కట్టిన తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిసోర్సెస్ పోయిన తర్వాత అందులో సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ద్వారా ఎవరెవరికి ఏ రాష్ట్రాలకు ఎంత ఇవ్వాలనేది అది ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిర్ధారిస్తుంది. ఇది కూడా నిజానికి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది, ఫైనాన్షియల్ ఈక్వాలిటీ అనేది ఇది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేదన్నట్టు. సో ఈ విషయాల్లో కూడా నిజానికి అన్ని రాష్ట్రాలు అసంప్రకారంగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ద్వారా వాళ్ళ ప్రాంతంలో ఉన్న అధికారులు కానీ, మన వ్యవసాయదారులు కానీ, తర్వాత మన పారిశ్రామికవాదులు కానీ కట్టిన ఇన్కమ్ అంతా సెంట్రల్కి పోతుంది. వీళ్ళకి ఏం రావడం లేదు. ఒక సేల్ ట్యాక్స్, తర్వాత మన స్టాంప్ డ్యూట్స్, తర్వాత ఇంకా అటువంటి మన కొన్ని మార్గాల ద్వారా మన రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు, వీటన్నిటిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అధికారం కలిగి తర్వాత ఆ ఫీజులను తమ చేతుల్లో ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చాలా పెద్ద సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సోర్స్ ద్వారా వచ్చే మన ధనం కానీ, ఇది కానీ, మొత్తం కానీ మన విత్తం అంతా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పోవడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని కూడా దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మన వ్యతిరేకించి మన ప్లానింగ్ కమిషన్ అబాలిష్ చేయాలా. తర్వాత ఒక మన ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఎప్పటికీ ఎక్కువ రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం రాష్ట్రాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం తీస్తూ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇంకా మార్చాలా అనే ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ కూడా మార్చడానికి దానికి ఉద్యమాలు జరిగినాయి అన్నట్టు. అయితే అంటే ఫైనాన్షియల్ ఆటోనమీ రాష్ట్రాలలో రాష్ట్ర పార్టీలు, రీజనల్ పార్టీలు ఏర్పడడం వల్ల పొలిటికల్ ఎకానమీ నిజంగా ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది. ఎందుకంటే ఒక పార్టీ మన నేషనల్ పార్టీ పోటీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా. ఒక నేషనల్ పార్టీ మీద ఒక నేషనల్ పార్టీ ఒక రాష్ట్ర పార్టీ మీద ఆధిక్యత ఉండదు. ఒక పార్టీ ఫామ్ చేసినామంటే పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. అని ఒకవేళ స్నేహబంధాలు ఉంటాయి కానీ మన డామినెన్స్ అనేది ఉండదు. డామినెన్స్ ఉండడం మన ఫండమెంటల్ రైట్స్కి వ్యతిరేకం. ఎందుకంటే మన రాజ్యాంగంలో ఏ గ్రూప్ కానీ, ఏ వర్గం కానీ ఒక పార్టీని ఏర్పరచుకొని ఆ పార్టీ ద్వారా రాష్ట్ర స్థాయిలోను, తర్వాత కేంద్ర స్థాయిలోను రాజ్యాధికారం చేపట్టి ఎన్నికల్లో గెలిచి తమ ప్రతినిధులను కలిగి ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరిచి రాజ్యాధికారాన్ని చెలాయించడానికి అవకాశం ఉన్నది. సో అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల రాష్ట్ర పార్టీలు, ప్రాంతీయ పార్టీలు అంటే దాని అర్థం. సో ఈ విధంగా ఫైనాన్షియల్ ఆటోనమీ కొరకు, ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ కొరకు కూడా ఉద్యమాలు ఇది
అటానమీ ఉద్యమాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. తర్వాత ఇంకా వేరే విషయాలు ఏంటంటే మన దేశం చాలా భౌగోళికంగా చాలా పెద్దది. దానివల్ల వివిధ ప్రాంతంలోనూ వివిధ మన వివిధ రకాలైన సంస్కృతి గల ప్రజలు, గ్రూప్స్, తెగలలో కూడా మళ్ళీ చాలా తెగలు, తర్వాత ప్రజలలో కూడా చాలా రకమైన ప్రజలు, తర్వాత మన హిందూ మతాలు ఉంటాయి, తర్వాత వివిధ మతాలు ఉంటాయి, తర్వాత మతాలలో కూడా మన సెక్ట్స్ ఉంటాయి. సెక్ట్స్ అంటే మన భాగాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హిందూ మతం ఉంది, హిందూ మతంలో కూడా శైవైట్స్, వైష్ణవైట్స్ ఉంటారు. అదేవిధంగా మన ముస్లిం, ఇస్లాం మతంలో కూడా నిజానికి షియాస్ అండ్ సున్నీస్లు ఉంటారు. అదేవిధంగా అఫ్కోర్స్ ఎన్ని భాగాలు లేకుండా కానీ బుద్ధిజంలో కూడా భాగాలు ఉన్నాయి, బుద్ధిస్టు, జైన్స్, అదేవిధంగా సిక్కులు, ఈ విధంగా జైన్లు, అనేక విధమైన మతాల యొక్క కలయిక కొన్ని గొప్పదై ఒక రాజ్యాంగం మన భారతదేశంలో నిజంగా అనేక సంస్కృతులు, అదేవిధంగా రాజ్యాంగ పరంగానే మన రాజ్యాంగము ఒకే మతంపై ఆధారపడి ఉండా, ఒకే మతం ఇచ్చిన ఆదేశాలు, సూత్రాలను అనుసరించే ప్రకారంగా కాకుండా మన దేశము ఒక లౌకికవాదపై ఆధారపడే దేశం. లౌకికవాద దేశము అంటే ఏంటి అంటే ఏ మతానికి తన ఆధారం చేసుకోకుండా, ఏ ఒక్క మతంపై ఆధారపడి ఉండకుండా తమ యొక్క మన రాజకీయ మరియు ఆర్థిక విషయాలను, దానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలను, సూత్రాలను రూపొందించుకొని ఆ ప్రాంతం అంటే మతం యొక్క అభిప్రాయం, మతాల యొక్క ప్రభావం ఉండొచ్చు కానీ ఆధిక్యత ఉండదు, మతాల యొక్క ప్రస్తావన ఉండదు. ఈ మతానికి చెందినము మేము, పాకిస్తాన్లో ఉదాహరణకి ఇది ఇస్లాం మతం ఉంటుందండి. రాజ్యాంగ పరంగానే అది స్టేట్ ఏర్పడిందే ఇస్లామిక్ స్టేట్, తర్వాత వాళ్ళ రాజ్యాంగం కూడా ఇస్లామిక్ బేస్డ్ రాజ్యాంగం. సో అటువంటిప్పుడు నిజాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇస్లాం అంటాం, అందులో దానిలో ఉన్న సిక్కులు కానీ తర్వాత హిందువులు కానీ వేరే వాళ్ళను నిజానికి హక్కులు లేకుండా చేస్తారు. హ్యూమన్ రైట్స్ కొందరు ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి హక్కులు లేకుండా చేస్తారు. వాళ్ళకు నాయకత్వం ఉండదు, పార్టీలు ఏర్పరచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ మన దేశంలో ఒక లౌకికవాద దేశము, మన లౌకికవాద రాజ్యము కాబట్టి అన్ని మతాలకి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దానివల్ల కూడా ఏంటంటే వివిధ సంస్కృతులు కల మన ప్రజలు ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు రాజకీయ అధికారాన్ని, రాజకీయ స్వేచ్ఛని కూడా కోరుకుంటారు. స్వేచ్ఛ అంటే అదే సంస్కృతి ఇచ్చడం, ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రాంతము, వాళ్ళు అవలంబించిన మతము, సంస్కృతి బాగుపడాలా, డెవలప్ కావాలా, గుర్తు పొందాలా, మన ఆర్థిక రాజకీయ లాభాలు రావాలా అని సంస్కృతంగా దాన్ని ఉపయోగిస్తారు. సో ఇది మన భారతదేశం. ఇది భౌగోళికంగా మరియు సాంస్కృతికంగా చాలా వివిధత అంటారు. ఇది వివిధత, ఇది డైవర్సిటీ, ఇది సాంస్కృతిక డైవర్సిటీ, వివిధత అనేది చాలా. అయితే ఈ వివిధతను కాపాడే విధంగానే మన భారత రాజ్యాంగము, ముఖ్యంగా ఫెడరల్ రాజ్యాంగము, దాని తర్వాత లౌకిక రాజ్యాంగం. సో మన రాజ్యాంగం ఏర్పరిచిన రాజ్యాంగంలో చేర్చబడిన ఈ మన లౌకికవాద సూత్రాలు, లౌకిక ఆధారంపై ఏర్పడ్డ మన రాష్ట్రాలు, తర్వాత రాష్ట్రాల్లో కూడా మన మతపరంగా మరి భాషాపరంగా, తర్వాత మన మతపరంగా భాషాపరంగా లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఉన్న మన రాష్ట్రాలు, మన గ్రూప్స్ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉండడం వల్ల నిజానికి మన దేశం ఒక స్వేచ్ఛాయుతమైన ఫెడరేషన్ అని అనుకోవచ్చు అన్నట్టు. అయితే అయినా కూడా ఇంకా ఇందులో కూడా మన నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్న ట్రైబల్ ఆదివాసులు, మన ఆదివాసులు గల అనేక ప్రాంతాలు ఏమైనాయంటే మాకు ఎక్కువ అటానమీ కావాలా,
అంతేకాకుండా మేము స్వతంత్ర రాష్ట్రాలకి సార్వభౌమాధికారం గల రాజ్యాలుగా ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉండాలని నిజంగా నాగా నేషనల్ ఫ్రంట్, తర్వాత మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్, తర్వాత నాగాలాండ్లో, తర్వాత మిజోరంలో దానికి మన సార్వభౌమాధికార రాష్ట్రాల ఏర్పాటు కొరకు నా మూమెంట్ జరిగినాయి. అంటే ఇవి ఇదివరకు మనము మన అకాలీదళ్ కానీ, మన ద్రవ్యమున్నత గజం కానీ, తమిళనాడు కానీ, తర్వాత తెలుగుదేశం కానీ లాంగ్వేజ్ మూమెంట్స్. కానీ ఇక్కడ అవి మన మతము ఎథనిసిటీ బేసిస్ మీద. తర్వాత వాళ్ళ పూర్వం ఏ విధంగా బ్రిటిష్ కాలంలో వాళ్ళు మన స్వదేశీ సంస్థానాల పెద్ద సంస్థానాధికారాలు ఎలా నైజాం కానీ, తర్వాత పెప్స్ కానీ ఇటువంటి సంస్థానాల కింద లేవు. అదే అటు మన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కింద లేవు. ఇది మన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వెళ్ళిన కాలంలో నిజానికి ఏ విధంగా బ్రిటిష్ మన ప్రావిన్సెస్ డైరెక్ట్గా పరిపాలించబడ్డావో అట్లా కాకుండా అది పూర్తిగా స్వతంత్రంగా ఉండేది. కాబట్టి మన ఈ బ్రిటిష్ కాలంలోనూ స్వతంత్రానికి పూర్వంగాను మేము పూర్తిగా సార్వభౌమ అధికారాలు కల రాజ్యాలుగా ఉన్నాం. కాబట్టి మాకు మన సార్వభౌమ అధికారం మళ్ళీ కావాలా అని ఇది నాగాలాండ్ కానీ, తర్వాత మిజోరం కానీ, మరియు ఇతర మన ఇది ట్రైబల్ డామినేటెడ్ స్టేట్స్ కానీ ఇది కొట్లాడినాయి అయితే. కానీ అది మన కేంద్ర ప్రభుత్వము, మన భారత సమైక్య ప్రభుత్వం అది ఒప్పుకోలేదు. వాటికి మన రాజ్యాంగంలోని వాటికి అటానమీ ఏర్పరుస్తాము. తర్వాత మీకు రాష్ట్ర స్థాయిలోను, తర్వాత మన స్థానిక స్థాయిలోను పూర్తిగా మీ యొక్క ట్రెడిషన్స్ ప్రకారమే, మీ యొక్క సాంప్రదాయాల ప్రకారమే ప్రభుత్వము, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, విధానాలన్నీ కూడా మీ స్వతంత్రంగా చేయొచ్చు. అది ముఖ్యంగా రాజ్యాంగంలో మీకు కొన్ని షెడ్యూల్స్ ఏర్పడతాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5th షెడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఇది రాజ్యాల కొరికి ఏర్పాటు చేయబడింది. ఆ విధంగా మీకు అనేక రకాల స్వాతంత్రాలు ఇస్తాము, స్వేచ్ఛలు ఇస్తాము. కానీ మీరు మాత్రము మన భారతదేశంలో భాగంగా ఉండాలి అని మన సమైక్య ప్రభుత్వము వాటి యొక్క మన సార్వభౌమ అధికారం గల రాజ్యాలను ఏర్పాటు కోరుతూ జరిగిన ఉద్యమాలను అణిచివేయడం జరిగింది. అందులో మన నిజానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క మన అధికారము స్వచ్ఛంగా ఉండేట్టు అక్కడ మన ఎప్పటికీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క మిలిటరీని అక్కడ ఉండేటట్టు అవి మన అక్కడ వాళ్ళు స్వతంత్రంగా వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పరచుకున్న ఆర్మీలను కూడా అణిచివేయడం జరిగింది. సో అవి కానీ కొనసాగలేదు. ఇప్పుడు కూడా మన కొన్ని ప్రాంతాలు మన ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ స్టేట్స్ గాను, కొన్ని ప్రాంతాలు యూనియన్ టెరిటరీస్ గాను అవి కొనసాగడానికి అవి మన కేంద్ర ప్రభుత్వము నిజానికి అవకాశం ఇచ్చింది అన్నట్టు. అది సో ఇది ఎథనిసిటీ బేస్డ్ అటానమస్ ఉద్యమాలు, తర్వాత అటానమీ ఇష్యూ. సో వాటికి కావాలి. అయితే నిజానికి ఇప్పుడు కూడా నిజానికి ఈ మన నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్న ప్రాంతాలు మన ఒక ఇతర రాష్ట్రాల్లో వలె, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అస్సాం ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది, తెలంగాణ ఉంది, తర్వాత మన ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఈ రాష్ట్రాలకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ స్టేట్స్. తర్వాత అవి ప్రత్యేకాధికారాలు అంటే ఒక ట్రైబల్స్కి ఉండవలసిన ప్రత్యేక అధికారాలు. అవి ట్రైబల్స్ చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ ఆ రాష్ట్రాల్లో కూడా. కానీ ఆ రాష్ట్రాలను ట్రైబల్కు గుర్తిస్తూ ఆ రాష్ట్రాలకి ట్రైబల్స్కి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక రిజర్వేషన్స్ మాత్రం ఇచ్చారు. ఆ రాష్ట్రాల ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చారు ట్రైబల్స్కి. కానీ ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్లో మాత్రము మన రాజకీయ పరంగా వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఉండి వాళ్ళు స్వతంత్ర
ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందుకొరకే అసలు నిజానికి స్వతంత్రానికి ముందు అందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన స్వతంత్ర పోరాటంలో లాంగ్వేజ్ ఇష్యూ రావడం అప్పుడు నిజానికి ఒకే భాష స్వేచ్ఛ అనేది ఉండాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పటికీ మన వాదించింది. అదేవిధంగా మన రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేయడంలో నిజానికి ఒకే భాష మీద సంబంధించిన ప్రజలు ఒకే రాష్ట్రంలో ఉండాలా అంటే సింగిల్ లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ స్టేట్స్, లాంగ్విస్టిక్ బేసిస్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అనేది నిజానికి మన స్వతంత్ర పోరాటం నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అయింది. అంతేకాకుండా ఆ ఇష్యూ నిజానికి మన మన ఈ సమాఖ్య ఏర్పడిన తర్వాత, మన భారత గణతంత్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా అది నిజానికి రాజకీయాల్లోనూ మన పరిపాలనా ఇష్యూల్లోనూ కేంద్ర బిందువు అయి ఉంది అన్నట్టు. అయితే లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ అనేది నిజానికి ఆన్ ద హోల్ అగ్రి కావడం జరిగింది. అయితే లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ అయినప్పుడు మరి మొత్తం దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఒక భాష మాట్లాడే విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ ప్రజలకి అందరికీ ఒకే స్టేట్ చేయాలా? ఉదాహరణకి ఒక భాష మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, అవి ఒక పెద్ద రాష్ట్రం అయిపోతుంది. అట్లా కాకుండా అది పాలనకు సంబంధించిన విషయాలు కూడా, పాలనకు సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్సు, తర్వాత మన ఇది రాజకీయ పూర్వరంగాన్ని బట్టి, తర్వాత సంస్కృతిని బట్టి కూడా ఏ విధంగా రాష్ట్రాలు ఏర్పరచాలా అనే విషయము నిజానికి చర్చలోకి వచ్చింది ఇప్పటికీ. అయితే నిజానికి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడ్డప్పుడు కూడా నిజానికి మన తెలంగాణలో నైజాంలో తెలంగాణ, తర్వాత మన మద్రాసులో ఉన్న తెలుగు మాట్లాడుతున్న ఆంధ్రులు, తర్వాత రాయలసీమలో మాట్లాడుతున్న ముగ్గురు, ఈ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ మీదనే ఇది లాంగ్వేజ్ స్టేట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 1953లో. అయితే 1953లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాజ్యము మద్రాస్ స్టేట్ నుంచి విడగొట్టబడింది. అదేవిధంగా కానీ 1956లో 55లో ఏర్పాటు చేయబడ్డ రీఆర్గనైజేషన్ కమిటీ, ఫజల్ అలీ అనే కమిటీ ఒక మన ముస్లిం మన ఎడ్యుకేషనిస్ట్ స్టేట్స్మెన్ ఆధ్వర్యంలో 1956లో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీ ప్రకారం ఏమన్నదంటే లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి ద బేసిస్, ఒకే భాష మాట్లాడుతున్న ప్రజలకి ఒకే రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయాలా అని దాన్ని మన రికమెండ్ చేయడం వల్ల, ఆ కమిటీ రికమెండ్ చేయడం వల్ల నిజానికి 1956లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే అదేవిధంగా వేరే ప్రాంతంలో ఏ విధంగా 1956లో ఫజల్ అలీ కమిటీ మన చేసిన రికమెండేషన్స్పై మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రం, ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఏర్పడిందో, అదేవిధంగా వివిధ ప్రాంతాలలో వివిధ రాష్ట్రాలు లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ మీద ఏర్పడ్డాయి. ఇవి మన ఒకే భాష మాట్లాడుతున్న ప్రజలు ఈ ప్రాంతాలందరినీ కలిపి రాష్ట్రాలు ఏర్పడాయి. అయితే ఈ విధంగా భాష అనేది, ఎందుకంటే భాష అనేది మనుషులు నిజంగా మన విభజిస్తుంది అన్నట్టు. భాష అనేది నిజంగా విభజిస్తుంది. ఒకే భాష అయినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఫారిన్ భాష కూడా కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రైన్లో మన అనేక ప్రాంతాల నుంచి మన వివిధ తీర్థయాత్రకి మన ఏర్పాటు చేయబడిన ఒక ట్రైన్లో అనేక ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు, అనేక మతాలకు సంబంధించిన ప్రజలు ప్రయాణించినా కూడా వాళ్ళ మధ్యన భాష లేకపోతే మాత్రం కమ్యూనికేట్ జరిగేది, అందరూ గమ్మున కూర్చోవలసిందే. సో భాష యొక్క ప్రాముఖ్యత కమ్యూనికేషన్ టూల్ కాబట్టి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుందండి. కాబట్టి ఆఖరికి మన దేశంలో ఏ అంశము జయించబడ్డది, ఏ అంశము అధికారం మన
మన ఇది అమలులోకి వచ్చింది అంటే దానికి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల యొక్క ఏర్పాటే అమలులోకి వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే మన అంటే ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్లో, మధ్యప్రదేశ్లో హిందీ భాష, ఉత్తరప్రదేశ్లో హిందీ భాష, రాజస్థాన్లో దానికి రాజస్థానీ లోకల్ డైలాగ్స్ ఉండొచ్చు, డైలెక్టిక్స్ ఉండొచ్చు, కానీ హిందీ భాష ప్రాచుర్యం. తర్వాత బీహార్లో మోరల్లెస్ హిందీ. సో అయినా కూడా వాళ్ళకి స్వతంత్రం ఉంది. వేరే రాష్ట్రాలు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా చాలా పెద్ద అవుతాయి కాబట్టి హిందీ మాట్లాడుతున్నా కూడా అనేక రాష్ట్రాలు హిందీ ఉన్నా కూడా మన పరిపాలనా సౌలభ్యం కొరకు, రాజకీయ సౌలభ్యం కొరకు అవి సెపరేట్ రాష్ట్రాలుగా ఉన్నాయి. సో మన అయితే ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే లింగ్విస్టిక్స్, మన భాషా స్వేచ్ఛ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా అయిపోయింది. అంటే మనకి అంటే స్వేచ్ఛ అయినప్పుడు అటానమస్గా మనం రాష్ట్రాలు ఏర్పరచుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకొకటి చాలా ముఖ్యమైన విషయము, చాలామంది గమనించరు ఎక్కువ ఆ విషయం ఏంటంటే మన లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ కూడా కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి. లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అక్కడ వాళ్ళ లాంగ్వేజే వాళ్ళ రాష్ట్రంలోనే స్వేచ్ఛ అంతా ఉండే, వాళ్ళ రాష్ట్రమే మన వాళ్ళ ఒకే భాష గల దేశం కదా, వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న భాష మొత్తం రాష్ట్రంలో మాట్లాడతారు కదా, వాళ్ళకి ఇంకా స్వేచ్ఛం కావాలి అని అనుకోవచ్చు. కానీ మన యొక్క భాషను మాట్లాడే వాళ్ళు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండవచ్చు, చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో చాలామంది మన తెలుగు వాళ్ళు ఉండొచ్చు, తర్వాత తమిళనాడులో చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా మన మహారాష్ట్ర తెలుగు వాళ్ళు ఉండొచ్చు, తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉండొచ్చు. మన వేరే వేరే ఉద్యోగాలు చేస్తూ, తర్వాత వేరే బిజినెస్లు చేస్తూ, వేరే కారణాల వల్ల ఒక భాషను, ఆ భాష కానీ ఇంకొక వేరే భాషకు సంబంధించిన ప్రజలు, సిటిజన్స్, ఆ రాష్ట్రం యొక్క సిటిజనే, ఆ రాష్ట్రం యొక్క మన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో ఇస్తున్నాడు, ఆ రాష్ట్రం యొక్క రూల్స్ ప్రకారమే అక్కడ ఇల్లు కొట్టుకున్నాడు, కానీ భాష మాత్రం వేరు. కాబట్టి చాలామంది ఉన్నప్పుడు తమ భాషను ప్రచారం చేసుకోవడానికి, తమ భాషలోను, తమ మాతృభాషలో తమ పిల్లల్ని చదివి చెప్పుకోవడానికి కానీ హక్కులు ఉన్నాయి. అయితే లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ రైట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకి ఉదాహరణకి వివి కాలేజ్ ఉంది. వివి కాలేజ్ అనేది మహారాష్ట్ర బేస్డ్, మహారాష్ట్ర దేశమని దాన్ని ఏమంటారు, మరాఠీ భాషను మాట్లాడే వాళ్ళందరూ అందులో మన జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళ మరాఠీ మీడియంలో వాళ్ళు చదువు చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చాలామంది ముస్లిమ్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఉర్దూ భాషను మీడియంగా చేసి మన స్కూళ్ళు కానీ ఉర్దూ కాలేజీలు కూడా ఉన్నాయి. మనకి అన్వరుల్ కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో అన్వరుల్ కాలేజీ ఉర్దూ భాష ఉంటుంది. అదేవిధంగా తమ యొక్క భాషను ప్రాముఖ్యత కావాలా, హైలైట్ చేసుకోవాలని నిజానికి చాలామంది ఉర్దూ యూనివర్సిటీ కూడా కోరారు. ఆ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో మన అది మౌలానా ఉర్దూ యూనివర్సిటీ, మౌలానా అనేవాడు మన ఉర్దూ లాంగ్వేజ్లో ఫేమస్, తర్వాత ఇస్లాంలో చాలా ఫేమస్, తర్వాత భారతదేశంలో యొక్క మన యూనిటీని అతను కోరుకుంటూనే భాషా స్వతంత్రం ఉండాలని కోరినవాడు. సో ఈ విధంగా మన దేశంలో మైనారిటీ మన మైనారిటీస్కి లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీ స్వేచ్ఛని ఇవ్వడం జరిగింది అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మత స్వేచ్ఛ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మన రిలీజియస్ మైనారిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ రైట్ టు రిలీజియన్ అంటేనే అది. అదేవిధంగా వాళ్ళను రాజ్యాంగపరంగా ఒక సూత్రబద్ధంగానే ఒక రాజ్యాంగంలోనే మన కొన్ని అవకాశాలు ఇవ్వడమే కాకుండా నిజానికి యాక్చువల్గా కూడా వాళ్ళు లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఏ విధంగా ఉండాలా, ఏ విధంగా వాళ్ళు మన ఒక భాషకు సంబంధించిన వాళ్ళు వేరే భాష ప్రాముఖ్యత ఉన్న రాష్ట్ర భాష అయినా కూడా ఆ రాష్ట్ర భాష ఉన్న రాష్ట్రంలో మన తెలుగు భాషని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కర్ణాటకలో మనకి తెలుగు భాష మైనారిటీ కాలేజీలు ఉన్నాయి, తెలుగు భాషలో బోధించే కాలేజీలు ఉన్నాయి, తెలుగు భాషలో బోధించే స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడే చెప్పినట్టు వివి కాలేజీలో ఉన్న మరాఠీ భాష
లో చెప్పబడుతున్న వివేకవర్ధని కాలేజ్ ఉంది. అదేవిధంగా మరాఠీ భాషకు సంబంధించినది, ఉర్దూ భాషకు సంబంధించిన కాలేజీలు ఉన్నాయి, స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా భాష మైనారిటీస్ కూడా మన దేశంలో చాలా స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మన రిలీజియస్ మైనారిటీస్ ఇదివరకు చెప్పుకున్నాము, వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని అవలంబించుకొని తర్వాత మతపరమైన మతానికి సంబంధించిన చర్చెస్ కానీ తర్వాత టెంపుల్స్ కానీ దేవాలయాలు కట్టుకోవడానికి తర్వాత గురుద్వారాలు కట్టుకోవడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్ వాళ్ళు మన అమీర్పేటలో పెద్ద గురుద్వారాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. కొత్త అది మనం మొత్తం సిక్ రిలీజియన్ చాలా కొత్త రిలీజియన్ కానీ వాళ్ళు కూడా చాలా హక్కులు. సో ఈ విధంగా మన దేశంలో నిజానికి అన్ని రకాల మన అటానమీస్ కళ రకరకాల అటానమీస్ రకరకాల కారణాల వల్ల అటానమస్ స్టేట్స్ ఏర్పరచుకొని తర్వాత అవి మన ప్రభుత్వాలు పాలన జరిపించుకుంటూ ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛనిచ్చడానికి ప్రజల యొక్క సంతోషానికి ఉపయోగపడి వారి యొక్క సంస్కృతికి అనుకూలంగా ఉండే పాలన జరిగేటట్టు చూసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన దేశంలో అటానమీ అనేది రాష్ట్రాల యొక్క అటానమీ ఉంది, తర్వాత ప్రజలకు కూడా అటానమీ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఈ లక్ష్యాన్ని ముగిస్తాం. థ్యాంక్ యూ.
মই হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা। আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। আজি আমি 6th century BC কেনেকৈ নতুন ধৰ্মসকল কেনেকৈ আহিছিলে ভাৰতত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ আজি আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ বুদ্ধ ধৰ্ম, জৈন ধৰ্ম আৰু আজীৱিকা সম্প্ৰদায় ভাৰতত আহিছিলে। এতিয়া আমি নেক্সট শ্লাইডত আমি চাৰিটা উদ্দেশ্য আছে আমাৰ এই শ্লাইডত, তো আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ প্ৰথমটো উদ্দেশ্য আছে আমি কজেছখিনি, মানে কি কাৰণ আছিলে যাৰ বাবে বুদ্ধ ধৰ্ম, জৈন ধৰ্ম আৰু আজীৱিকা সম্প্ৰদায় ভাৰতত উৎপন্ন হৈছিলে এই ধৰ্মসকলে, আৰু লগতে আমি চাম যে এই ধৰ্মসকলৰ কি প্ৰভাৱ আছিলে, মানে কেনেকে কি প্ৰভাৱৰ বাবে আমি ভাৰতত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাইছিলে এই সম্প্ৰদায়সকলৰ কাৰণে। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডত আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন। আমি চাম যে 6 শতিকা বিশেষকৈ 6th century BC আমাৰ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ কাৰণে, বিশেষকৈ প্ৰাচীন ইতিহাসৰ কাৰণে কেনেকৈ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে মানা যায়, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যুগ বুলি কোৱা হয়। এই যুগটোক ছেকেণ্ড আৰ্বানাইজেশ্যন বুলিও কোৱা হয়, যিটো আমি অসমীয়াত কওঁ যে দ্বিতীয় নগৰীকৰণ বা দ্বিতীয় চহৰীকৰণ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই সময়তে বিশেষকৈ চহৰসকলৰ বিকাশ হৈছিলে, নিৰ্মাণ হৈছিলে। আৰু যদি এক্সাম্পল হিচাপে আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি হৰপ্পাৰ সভ্যতাৰ এক্সাম্পল দিব লাগিব, কাৰণ আটাইতকৈ প্ৰথমতে নগৰীকৰণ তাতে হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে বেলেগ চহৰসমূহত নগৰীকৰণ আহিছিলে। আৰু আমি চাম যে সেই সময়ত যদিও নগৰীকৰণ প্ৰথমতে হৰপ্পা যুগত হৈছিলে, তাৰ পিছত সেই সময়ত বহুত সময়লৈকে গ্ৰামীণ সমাজখন বহুতভাৱে গুৰুত্ব পাইছিলে আৰু লাহে লাহে নগৰীকৰণ বিশেষকৈ আগবাঢ়িছিলে। ইয়াৰ পিছত আমি চাম যে যদি এক্সাম্পল হিচাপে আমি চাবলৈ যাওঁ, ৰাজগৃহ, বৈশালী আৰু বাৰাণসীত এই হিচাপত এই তিনিটা চহৰত বা এই তিনিটা নগৰত সেই সময়ত বেপাৰ, ৰাজনীতি আৰু বিশেষকৈ বেপাৰ ৰাজনীতি আগবাঢ়িছিলে। আৰু বেপাৰ ৰাজনীতিৰ বাহিৰেও এই তিনিটা নগৰতে বিশেষকৈ মানুহসকলৰ মাজত ভাৱধাৰণাবিলাক চেঞ্জ হৈছিলে। আৰু এই সময়তে এইটো এটা যুগ আছিলে, যিহেতু এই যুগতে বিশেষকৈ ছেকেণ্ড আৰ্বানাইজেশ্যন বুলি মই যিহেতু কৈছোঁ, দ্বিতীয় নগৰীকৰণ, এই যুগতে বিভিন্ন ভাৱধাৰণাবিলাক মানুহসকলৰ মাজত আহিছিলে। ঠিক আছে, তো 6th century BC সেইকাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ এনেকুৱা এটা যুগ য'ত বিশেষকৈ আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনবিলাক আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ। আৰু এই সময়তে এই যুগতে আমি বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ হেটেৰডক্স ছেক্টছ, যিটো আমি কৈছোঁ, যেনেকৈ বৌদ্ধ ধৰ্ম হওক বা জৈন ধৰ্ম হওক বা আমাৰ আজীৱিকা ছেক্ট হওক, তো সেই ধৰ্মসকল কেনেকৈ উৎপত্তি পাইছিলে আৰু সেই ধৰ্মসকল কেনেকৈ ব্ৰাহ্মণসকলৰ আগেইনষ্ট আছিলে। কিয়? কাৰণ ব্ৰাহ্মণৰ নিয়ম বহুত কঠিন বা বহুত জটিল আছিলে, যাৰ বাবে এই ধৰ্মসকল বিশেষকৈ ব্ৰাহ্মণ নিয়মৰ আগেইনষ্টত আছিলে। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডত আছে ৰাইজ অফ নিউ ৰিলিজিয়াছ আইডিয়াজ। নিউ ৰিলিজিয়াছ আইডিয়াজ আমি চাম যে কেনেকৈ ব্ৰাহ্মণৰ নীতি নিয়মৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ সেই জটিলতাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখনে নতুন ধৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৰ্ষিত হৈছিলে। কাৰণ সমাজত সেই সময়ত বহুত বেছি ডিছছেটিছফেকশ্যন, সমাজখন বহুত বেছি অসন্তোষ হৈ গৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ পুৰণা ধৰ্মই তেওঁলোকৰ সমাজৰ ওপৰত ইমান বেছি গুৰুত্ব দিব পৰা নাছিলে বা তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি তেওঁলোকে ইমান সমাধান কৰিব পৰা নাছিলে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই ধৰ্ম জটিলতাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা সহজ সৰল ধৰ্ম বিচাৰিছিলে। আৰু সেই সহজ সৰল ধৰ্ম এনেকুৱা এটা ধৰ্ম বিচাৰিছিলে যিটো ধৰ্মই তেওঁলোকক চব বৰ্গকে সমান ৰূপে চায়। আৰু আমি আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব ইয়াতে, যদি আমি এক্সাম্পল হিচাপে চাওঁ, যিকোনো ধৰ্ম যদি বহুত বেছি জটিল হৈ যায়, তেতিয়া সাধাৰণ মানুহসকলে বিকল্প বিচৰা আৰম্ভ হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেডিশ্যনেল চিষ্টেম, যিটো পাৰম্পৰিক চিষ্টেম হয়, সেইটো বিচাৰি পেলাই তেওঁলোকে নতুন কিবা এটা বস্তু বিচাৰে। যদি আমি চাওঁ যে আজিকালি মানুহসকলে ডিজিটেল চিষ্টেমটো বিচাৰিছে, তেওঁলোকে অল্ড ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডছ বাদ দিছে। ছেইম গোজ ফৰ 6th century BC। তো প্ৰাচীন ভাৰতত আগতে বিশেষকৈ যিটো ব্ৰাহ্মণসকলৰ মাজত চলি আছিলে তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম পৰম্পৰা, তো মানুহসকলে লাহে লাহে সেই জটিল পাই পেলাই সেই নীতি নিয়ম পৰম্পৰাখিনি বাদ দি তেওঁলোকে নতুন এনেকুৱা এটা ধৰ্ম বিচাৰিছিলে য'ত ইমান বেছি নীতি নিয়ম পৰম্পৰাখিনি জটিল নহয়, সহজ সৰল হয় আৰু চব ধৰ্মকে যাতে তেওঁলোকে সমান চকুৰে চায়। নেক্সট আমাৰ পইণ্ট আছে ৰিজেক্ট ৰিচুৱেলিজম। নীতি নিয়ম পৰম্পৰা মই অলৰেডি কৈছোঁৱে, এথিকেল ৰিলিজনৰ বিষয়ে আমি কৈছোঁৱে অলৰেডি। তো এইখিনি আমাৰ মানুহসকলে যিহেতু এনেকুৱা এটা ধৰ্ম বিচাৰে যিটো ধৰ্মত তেওঁলোকে শান্তি প্ৰদান কৰে, আধ্যাত্মিকতা শান্তি প্ৰদান কৰে, আৰু যিটো ধৰ্মত বহুত বেছি যজ্ঞ হওক বা অনুষ্ঠান তেওঁলোক নাথাকে। কিন্তু ব্ৰাহ্মণ সমাজত আমি দেখিছোঁ ব্ৰাহ্মণসকলে কেৱল তেওঁলোকে যজ্ঞ আৰু বিশেষকৈ অনুষ্ঠানসকলতে সীমিত থাকি গৈছিলে তেওঁলোকৰ। আৰু সেইকাৰণে আৰু এই যজ্ঞসমূহতে বহুত বেছি খৰচী আছিলে, বহুত বেছি খৰচ হৈছিলে, বহুত বেছি ৰিচোৰ্চ লাগিছিলে, যাৰ বাবে আৰু সেই সময়ত যিহেতু ৰিচোৰ্চ চবৰ হাতত নাথাকে, তো সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে এইখিনি বহুত বেছি ডিফিকাল্ট হৈ পৰিছিলে।
যদি এক্সাম্পল আমি চাওঁ যে সেই সময়ত আমাৰ অশ্বমেধ য়াগটো অকল ৰজাসকলে কৰিব পাৰিছিলে, কাৰণ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে এইখিনি এটা ভাবাটো ইম্পচিবল কথা আছিলে। তো সেইকাৰণে এইখিনি এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ বাবে মানুহসকলে নতুন এটা এনেকুৱা ভাৱধাৰণা বিচাৰিছিলে, নতুন এটা ভাৱধাৰা বিচাৰিছিলে যিসকল ইমান কমপ্লিকেটেড নাথাকে, নতুন নৱ ধৰ্ম এটা বিচাৰিছিলে। আমাৰ নেক্সট স্লাইডটো হওক ৰিচুৱেলিজম পইণ্টটো আমি অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো, যে য'ত আমাৰ সাধাৰণ জনতাই আমাৰ য'ত দেখিছে তেওঁলোকে এক্সপেঞ্চিভ ছেক্ৰিফাইচেছ, আগতে ধৰ্মত কেনেকুৱা হয় যে পশুৰ বলিদান বহুত দিয়া হয়, আৰু পশুৰ বলিদান দিলে সেইটো বহুত বেছি খৰচীও হৈ যায়, আৰু পিছলে পশুৰ যেতিয়া লাহে লাহে সমাজখন আগবাঢ়িছে তেতিয়া আমি দেখিছো যে কৃষি উৎপাদনত পশুসকলক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তো যেতিয়া ব্ৰাহ্মণসকলে যেতিয়া পশু বলিদান কৰিছিলে, তো তেতিয়া পিছলে আমাৰ পশুসকল নাইকিয়া হৈ গৈছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সেইটো এটা কাৰণ যাৰ বাবে আমাৰ এই অত্যাধিক এক্সপেঞ্চিভ ছেক্ৰিফাইচেছ এইবিলাক মানুহসকলে বিচৰা নাছিলে। ঠিক আছে, তাৰে পিছত আছে ইৰৰেগুলাৰ টু মাছেছ। মই যেনেকে আগতেও কৈছো যে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কাৰণে এই অত্যাধিক খৰচী নিয়ম তেওঁলোকে বেয়া পাইছিলে, আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে নতুন এনেকুৱা এটা ধৰ্ম বিচাৰিছিল যিটো বহুত বেছি খৰচী নহওক, চবৰ কাৰণে সমান এটা নিয়ম থকা এটা ধৰ্ম বিচাৰিছিলে। নেক্সট আমাৰ শ্লাইড আছে ব্ৰাহ্মণিকেল ডমিনেন্স। ইয়াত আমি চাম যে কেনেকে ব্ৰাহ্মণসকলে সমাজত বহুত এটা ডমিনেণ্ট এটা ফেক্টৰ প্লে কৰিছে। তেওঁলোকে গোটেই নীতি নিয়ম পৰম্পৰাখিনি তেওঁলোকে নিজৰ হাতত ৰাখিছিলে, আৰু সেই সময়ত সমাজত যিহেতু বৰ্ণ চিষ্টেম আছিলে, আমি বৰ্ণ চিষ্টেম আমি জানোৱে কেনেকে কাম কৰে। সৰ্বপ্ৰথমত আমাৰ ব্ৰাহ্মণসকল থাকে, তাৰে তলত আমাৰ ক্ষত্ৰিয়সকল থাকে, আৰু তাৰে তলত আমাৰ বৈশ্যসকল থাকে, আৰু লাষ্টত আমাৰ শূদ্ৰসকল থাকে। তো যিহেতু ব্ৰাহ্মণসকলে টপ মোষ্ট পজিশ্যন অকুপাই কৰে, তো তাহাঁতি এক্সপেক্ট কৰে গোটেই সমাজখন তেওঁলোকৰ মতে চলাটো তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰে। And same goes for Kshatriya আৰু Vaishya তেওঁলোকে ডমিনেট কৰিব বিচাৰে শূদ্ৰক, আৰু শূদ্ৰৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন থাকে যে শূদ্ৰই ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় আৰু বৈশ্য এই তিনিটা বৰ্গ, মানে নিজতকে ওপৰ এই তিনিটা বৰ্গক সদায় সেৱা প্ৰদান কৰাটো, চাৰ্ভিচ দি থকাটো। তো যেনেকে যিহেতু এক্সিষ্টেঞ্চ অফ বৰ্ণ চিষ্টেম, আমাৰ বহুত বেছি বৰ্ণ চিষ্টেমত যিহেতু জন্মগত আছিলে বৰ্ণ চিষ্টেমটো, যোনে যেনেকে জন্ম লয় সেইটো বৰ্ণত গুচি যায়। তো এইটো বৰ্ণ চিষ্টেমৰ কাৰণে সমাজখনত এটা ছ'চিয়েল ইনইকুৱালিটি, মানে সমাজখন বহুত অসমানতা, মানে ইকুৱেল নাছিল চবৰে কাৰণে, চবৰে ৰুলছ বিলাক বেলেগ বেলেগ আছিলে। মনোপলি অফ নলেজত এইটো পইণ্টত এইটোৱে কভাৰ হ'ব যে সেই সময়ত যিহেতু সমাজত বহুত বেছি অসন্তোষ আৰম্ভ হৈছিলে, মানুহসকলে লাহে লাহে বেয়া পাইছিলে বৰ্ণ চিষ্টেমত, আৰু নীতি নিয়ম পৰম্পৰাখিনি বেয়া পোৱা হৈছিলে, কাৰণ নীতি নিয়ম পৰম্পৰাই মানুহসকলক এটা এনেকুৱা এটা ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ দিছিলে যিটো তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে, চবৰে কাৰণে সমান নাছিলে। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো হৈছে নিউ ছ'চিয়েল গ্ৰুপছত আমি এইটো চাম যে কেনেকে নতুন নতুন বৰ্গ, যেনেকে আমাৰ বৈশ্য হওক বা আমাৰ ক্ষত্ৰিয় হওক, ইহঁত নতুন নতুন বৰ্গ সেই সময়ত আহিছিলে, আৰু বৈশ্যসকল যিহেতু বেপাৰৰ লগত বেছি জড়িত আছিল, তো তেওঁলোকে বহুত ধনী আছিলে। কিন্তু তাৰ মানে এইটোও নহয় যে যিহেতু তেওঁলোকে বহুত বেছি ধনী আছিল, তাৰ মানে এইটোও নহয় যে ধনী হোৱা মানে তেওঁলোকে সমাজত এটা ভাল সন্মান পজিশ্যন পাইছিলে, তেনেকুৱা নহয়। বা ক্ষত্ৰিয়সকলে যিহেতু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে বহুত বেছি পাৱাৰফুল আছিলে, বহুত বেছি শক্তিশালী আছিলে, তাৰ মানে এইটোও নবুজা যে তেওঁলোকেও বহুত বেছি সন্মান পাইছিলে। আটাইতকৈ বেছি সন্মান একচুৱেলি ডমিনেটিং ফেক্টৰ, যে আগৰ চাইডত আমি কৈছো যে ডমিনেটিং ফেক্টৰটো আছিলে ব্ৰাহ্মণসকল। তো যিহেতু তেওঁলোকে এটা সমাজত এনেকুৱা এটা হোল্ড বনাইছিলে য'ত তেওঁলোকে গোটেই শক্তিবিলাক, মানে শিক্ষা সমাজখন হওক বা তেওঁলোকৰ ধাৰ্মিক সমাজখন হওক, তেওঁলোকে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছে। সেইকাৰণে বৈশ্য আৰু ক্ষত্ৰিয়সকলে সেই বস্তুটো বেয়া পাইছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ধৰ্ম বিচাৰিছিলে যিটো ধৰ্মই চবৰ কাৰণে ইকুৱালিটি ৰাখক আৰু চবকে সমানভাৱে ৰেকগনাইজ কৰক। সেইকাৰণে ইয়াতে কোৱা হৈছে ডিমাণ্ড অফ ইকুৱালিটি এণ্ড ৰেকগনিশ্যন, যিটো বিচাৰিছিলে আমাৰ দুইটা বৰ্গে বৈশ্য আৰু ক্ষত্ৰিয়সকলে বিচাৰিছিলে। ইয়াতে আমি আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব যে যিহেতু যেনেকে মই আগতে কৈছো যে ক্ষত্ৰিয়সকল আৰু বৈশ্যসকলে যিটো সন্মান বিচাৰিছিলে সেই সন্মানটো তেওঁলোকে লাভ কৰা নাছিলে, যিহেতু সেই সন্মানটো বেছিকে ব্ৰাহ্মণসকলে লাভ কৰিছিলে, সেইবাবে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কমি গৈছে সমাজত, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে লাহে লাহে এটা নতুন ধৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আকৰ্ষিত হৈছিলে, আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে সমাজখনত এটা নতুন ধৰ্ম বিচাৰক। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো হৈছিলে আমাৰ ক্ষত্ৰিয় ৰোল। ইয়াতে আমি চাম যে ক্ষত্ৰিয়সকলে কেনেকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ৰোল প্লে কৰিছে সমাজখন চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে, বা সমাজৰ মানুহক এটা নতুন ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ। ইয়াতে ক্ষত্ৰিয় ৰোলত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, পলিটিকেল পাৱাৰ চবতকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ভূমিকা ৰোল প্লে কৰিছিলে আমাৰ দুজন ব্যক্তিয়ে, গৌতম বুদ্ধ আৰু মহাবীৰে।
তো এওঁ দুজনো আমি জানো যে ক্ষত্ৰিয় আছিলে তাৰ মানে এইটো হ'ল যে এই ধৰ্মটো কেৱল এতিয়া ধাৰ্মিক আন্দোলন হিচাপে চাব নালাগিব এই ধৰ্মটো এতিয়া সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱেও আমি চাব লাগিব এই ধাৰ্মিক আন্দোলনটো আৰু এই সময়ত ক্ষত্ৰিয়সকলে ব্ৰাহ্মণসকলক চিধা চিধা অপ'জ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট চেলেঞ্জ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে আৰু তেওঁলোকে যেনেকে মই লিখিছো অপ'জ ব্ৰাহ্মণছ তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণছৰ নীতি নিয়ম আইডিঅলজি তেওঁলোকে চব অপ'জ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে চেলেঞ্জ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া সমাজত নতুন আইডিয়াছ নতুন ধাৰণা সেই সমাজখন তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড আমি যাম যে আৰ্লিয়াৰ থিংকাৰ্ছ আমাৰ সেই সময়ত থিংকাৰ্ছ আছিল যি নতুন ভাৱধাৰণাক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে তেনেকুৱা আছিলে আমাৰ কপিলা মাখালি ঘোষা অজিতা তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ থিংকাৰ্ছ আছিলে যিসকলে সেই সময়ত নতুন ধৰ্ম বা নতুন ভাৱধাৰণাক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে আমাৰ নেক্সট স্লাইডটো হৈছে মেটেৰিয়েল মিলিউ ইয়াত আমি চাম যে সেই সময়ত আমি আৰ্থিক কাৰণ চাব লাগিব যে কেনেকে আৰ্থিক কাৰণৰ বাবে সমাজখন লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে যেনেকে আমি আৰ এছ শৰ্মাৰ যদি কথা আমি চাওঁ তো একৰ্ডিং টু আৰ এছ শৰ্মা সেই সময়ত আৰ্থিক পৰিৱৰ্তন হ'বই নোৱাৰে যদি ধাৰ্মিক পৰিৱৰ্তন নহয় তো ধাৰ্মিক পৰিৱৰ্তন আৰু আৰ্থিক পৰিৱৰ্তন দুইটাৰে কানেকশ্যন আছে আৰু এখন সমাজৰ আৰ্থিক যিটো পৰিৱৰ্তন সেইটো আমি বহুত চাবলৈ পাওঁ মানুহসকলৰ সোচ বুলি যিটো আমি কওঁ মানুহসকলৰ ভাৱধাৰণা চেঞ্জ হৈ থাকে সমাজখন যেনেকে চেঞ্জ হৈ থাকে যেনেকে আমি চাওঁ যে আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগ টেকনলজিৰ যুগ তো আমাৰ আগৰ যিটো নিয়ম নীতি পৰম্পৰা সেইখিনি আমি বজাই পেলাই আমি নতুনখিনি এডপ্ট কৰিছোঁ তো চেম গোজ ফৰ 6th century BC আমাৰ আগতে আৰ এছ শৰ্মাৰ যিটো ভিউ পইণ্ট আমাৰ নতুন নতুন ভাৱধাৰণাৰ বাবে ধাৰ্মিক পৰিৱৰ্তন আহি আছিলে আৰু ধাৰ্মিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখন লাহে লাহে চেঞ্জ হৈ আছিলে আৰ্থিকভাৱেও সমাজখন অলপ পৰিৱৰ্তন হৈ আছিলে আৰু সমাজখন চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ আইৰণ টেকনলজি যিটো মই কৈছোঁ লোহাৰ ব্যৱহাৰ এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰিছিলে কাৰণ লোহা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কৃষি ব্যৱস্থাৰ বহুত বেছি বিকাশ হোৱা আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ আমি যদি চাওঁ যে আগতে লোহা ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে মানুহসকলে কৃষিৰ বাবে বিশেষকৈ কাঠ বা আমাৰ পাথৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ টুলছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কৃষিত ইমান বিশেষ যিমান বিকাশ হ'ব লাগে সিমান বিকাশ হোৱা নাছিলে তো সেইকাৰণে যেতিয়াৰ পৰা আইৰণ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে লোহা যেতিয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে তেতিয়াৰ পৰা সেই টেকনলজিৰ কাৰণে আমাৰ কৃষি বহুত ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছিলে আমাৰ নেক্সট পইণ্ট আছে আইৰণ ইউজ তো আইৰণ ইউজটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম আমি পঢ়িয়ে আছোঁ যে কেনেকৈ লোহা এটা বহুত উপকাৰী হৈছিলে সেই সময়ত বহুত উপয়োগ হৈছিলে ব্যৱহাৰ হৈছিলে আৰু এটা বহুত এটা ক্ৰান্তিকাৰী পৰিৱৰ্তন হিচাপেও আমি লোহা ব্যৱহাৰটো চাব লাগিব কাৰণ এইটো লোহা ব্যৱহাৰৰ কাৰণে এতিয়া কৃষি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বহুত বেছি কৃষিটো বহুত বেছি আগবাঢ়িছিলে আৰু বহুত বেছি প্ৰভাৱশালী হৈ পৰিছিলে ঠিক আছে তো এইখিনি আমাৰ কাৰণ যেতিয়াৰ পৰা আমি লোহা ব্যৱহাৰ আমি দেখিছোঁ যে ফৰেষ্ট ক্লিনিঙৰ কাৰণে জংঘল চাফা কৰাৰ কাৰণেও বহুত বেছি ইজি হৈ পৰিছিলে আৰু জংঘল চাফা কৰাৰ পিছত সেই তাতে খেতি কৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইজি হৈ গৈছিলে এইটো কাৰণে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন আমাৰ যিটো আমি চাৰপ্লাছ বুলি কওঁ উৎপাদন বুলি কওঁ তো কৃষি উৎপাদন বহুত ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছিলে বহুত বেছি ইনক্ৰিজ হৈছিলে বৃদ্ধি হৈছিলে কৃষি উৎপাদনত আৰু ইয়াত যেতিয়া কৃষি উৎপাদনৰ উৎপত্তি হ'ল বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কি ডাঙৰ ডাঙৰ লাৰ্জ ছেটেলমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল টাউনছত নগৰবিলাক আৰম্ভ হ'ল নগৰবিলাক উৎপত্তি আৰম্ভ হ'ল মানুহবিলাক অহা আৰম্ভ কৰিলে ছেটেল হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল তো এনেকৈ আমি দেখিবলৈ হ'ল যে লাহে লাহে এনেকুৱা এটা সমাজ গঢ়িবলৈ ল'লে যিটো সমাজত অৰ্থনৈতিক গ্ৰোথ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল অৰ্থনৈতিকভাৱে সমাজখন শক্তিশালী হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল আমাৰ নেক্সট শ্লাইডত আমাৰ আছে এগ্ৰিকালচাৰ আমি চাম যে কৃষিত বিশেষকৈ নতুন টেকনিক বা নতুন টেকনিকে আমাৰ কৃষিক কেনেকৈ এটা ভাল এটা দিশত লৈ গৈছে ব্লক যিটো আমি কওঁ যে যেতিয়া লোহা ব্যৱহাৰ হ'ল বেটাৰ ফাৰ্মিং টেকনিক্স অহা আৰম্ভ হ'ল তো কেনেকৈ আমাৰ বেটাৰ টেকনিক্সৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই খেতিখন ভাল হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল নতুন নতুন এনেকুৱা টেকনিক আহিলে যাৰ বাবে খেতিৰ বহুত বিকাশ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল ইনক্ৰিজ ইন চাৰপ্লাছ প্ৰডাকশ্যন এইটো পইণ্ট মই আগতেও কৈছোঁ যে যেনেকৈ আমাৰ খেতিত লোহা যেতিয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ উৎপাদন বাঢ়ি গ'ল তো যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ উৎপাদন বাঢ়ি গ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ খেতিৰ বাবে আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি বিকাশ হোৱা আৰম্ভ হ'ল আৰু যেতিয়াৰ পৰা খেতি বিকাশ হোৱা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই নগৰ আৰু গাঁৱৰ ছেটেলমেণ্টছবিলাক বহুত বেছি বাঢ়া আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এই বাঢ়াত আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছে লোহাৰ ব্যৱহাৰ আৰু সেইকাৰণে লোহাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ইট বিকেম দ্য ইকনমিক বেছ অফ দ্য ছ'চাইটি আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো হৈছে ছেক্ৰিফাইচেছ ক্ৰিটিচাইজ তো আমাৰ কেনেকৈ সেই সময়ত মই আগতেও আমি কৈছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে সেই সময়ত
আমাৰ বহুত বেছি কেটল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছিলে। কেটল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন মানে কি, ব্ৰাহ্মণিক ঋষি ব্ৰাহ্মণসকলৰ যিটো নীতি নিয়ম পৰম্পৰা আছিল তাত বহুত বেছি কেটল ব্যৱহাৰ হৈছিলে, মানে পশু বলিদান দিয়া হৈছিলে। ডাঙৰ ডাঙৰ যেতিয়া যজ্ঞ পাতে, তো সেই ডাঙৰ ডাঙৰ যজ্ঞ পাতিলে বহুত বেছি পশুৰ বলিদান আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ। তো তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত কেটল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰে, আৰু মানুহসকলে জনসাধাৰণৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈ পৰে, কাৰণ চবৰ কাৰণে লিমিটেড কেটল থাকে, কিছুমান মানুহৰ কাৰণে, গৰীব মানুহৰ কাৰণে। তো তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে সেই কেটলছখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰা ইন দ্য নেম অফ ৰিচুৱেলছ, অ'কে। চ' ৰাইজ অফ আহিংসাৰ যিটো নন ভাইলেঞ্চৰ কথা কৈছো, তো লাহে লাহে মানুহসকলে যিহেতু তেওঁলোকে এই চেক্ৰিফাইচৰ খৰচীও আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ কেটল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁলোকে বিচাৰাও নাছিলে, তো পশু হত্যা তেওঁলোকে লাহে লাহে এভইড কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। তেওঁলোকে লাহে লাহে নন ভাইলেঞ্চ, অহিংসাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আগবঢ়া ষ্টাৰ্ট হ'ল। আৰু অহিংসা আমি সকলোৱে জানো যে বুদ্ধ ধৰ্ম আৰু জৈন ধৰ্মৰ কাৰণে অহিংসা কেনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে। তো এই শ্লাইডটোৰ বিশেষকৈ আমাৰ এইটোৱে জানিবলৈ দৰকাৰী যে ব্ৰাহ্মণসকলৰ নীতি নিয়মৰ যিটো পশু বলিদান, সেইটো আটাইতকৈ বেছি অপজিং ফেক্টৰ আছিলে বুদ্ধ ধৰ্ম আৰু জৈন ধৰ্মৰ বাবে। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো আছে আমাৰ নগৰীকৰণ। ইয়াতে আমি চাম যে নগৰীকৰণ কেনেকে আমাৰ বিভিন্ন নগৰ আৰু চহৰৰ কেনেকে বিকাশ হৈছিলে, আৰু নগৰ আৰু চহৰৰ বিকাশ সেইকাৰণে হৈছিলে কাৰণ লাহে লাহে মানুহসকলে খেতিৰ প্ৰতি বেছি আগবাঢ়িছিলে আৰু খেতি উৎপাদন বেছিকে আৰম্ভ হোৱা হ'ল। কাৰণ খেতি উৎপাদন আমি চাম যে লোহাৰ ব্যৱহাৰে বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছে, যাৰ বাবে বহুত লাহে লাহে আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নগৰ আহা ষ্টাৰ্ট হ'ল, উৎপন্ন হৈছে নগৰ যেনেকে আমাৰ ৰাজগৃহ হওক বা ৰাজগৃহ, বৈশালী, বাৰাণসী, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্বান চেণ্টাৰ সেই সময়ত উৎপন্ন হোৱা ৰাইজে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। আৰু এই সময়ত যিহেতু ৰাজগৃহ, বৈশালী, বাৰাণসী এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ্ছ আহিছিলে, তেতিয়া আমি এইটো বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ যে সেই সময়ত বেপাৰ আৰু মাৰ্কেট এটা দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু। আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ, সাধাৰণ এটা কৃষকৰ যদি আমি কথা ভাবো, কৃষকে যেতিয়া খেতি কৰে সি কেতিয়াবা অকল নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে কৰে, বাট ছেইম যেতিয়া পৰিয়ালৰ কাৰণে বাচি পেলাই আকৌ ৰৈ যায় সেইখিনি বজাৰলৈ লৈ যায়, তো সেইটোৱে বেপাৰ কৰে, সেই মাৰ্কেটছলৈ লৈ যায়। তো তেনেকুৱা এটা অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা হয়। লাহে লাহে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমাৰ ট্ৰেড আৰু মাৰ্কেটো বহুত বেছি বিকাশ হোৱা আৰম্ভ হ'ল। আৰু এই সময়তে আমাৰ নতুন এটা মাৰ্চেণ্ট ক্লাছ আছিলে, বেপাৰিক শ্ৰেণী বুলি কওঁ, চেথিজ বুলি, তেওঁলোকৰ এই সময়ত ইমাৰ্জেঞ্চ হ'ল। আৰু তেওঁ চেথিজসকলে সেই সময়ত মানি এক্সচেঞ্জ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, তেওঁলোকে মানুহসকলক পইচা লোন দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, আৰু এই সেনেকেও আমাৰ বেপাৰ বহুত বেছি আগবাঢ়িলে আমাৰ সমাজত। আৰু এই সময়তে ক্ৰাফ্ট আৰু অকুপেশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহসকলে এতিয়া অকল খেতিলৈকে সীমিত থকা নাই, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ তেওঁলোকে শিল্পৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে আগবঢ়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আৰু তেনেকে এই শ্লাইডত আমি এইটোৱে দেখিছো যে আৰ্বানাইজেশ্যন, নগৰীকৰণ লাহে লাহে নগৰ আৰু চহৰসকল কেনেকে আগবাঢ়িছিলে আৰু কেনেকে খেতিয়ে বিশেষকৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছিলে নগৰ আৰু চহৰৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো হৈছে আমাৰ ট্ৰেড গ্ৰোথ। তো কেনেকে আমাৰ ৱেল্থ একুমুলেশ্যন, যেতিয়া আমি কওঁ যে কেনেকে বেপাৰ যেতিয়া হয়, তেনেকে ইণ্টাৰনেল এণ্ড লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেডৰ ইয়াত কথা কোৱা হৈছে। তো অকল লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেডত আমি চাব লাগিব যে যেতিয়া আমি প্ৰথমতে আমাৰ যেতিয়া বেপাৰৰ কথা আমি কওঁ, তেতিয়া আমি কওঁ যে অকল আগতে যিটো বেপাৰিক চিষ্টেম আছিলে তাত চলিছে আমাৰ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম, যে ছাপ'জ মোৰ ওচৰত যদি অনাজ আছে বা কাৰোবাৰ ওচৰত যদি কাপোৰ আছে, আমি লেনদেন কৰি পেলাই মোৰ দৰকাৰী বস্তুখিনি মই লৈছো, তেওঁৰ দৰকাৰীখিনি তেওঁ লৈছে, তো তেনেকে সমাজখন চলি আছিলে। তো চিষ্টেমটো আছিলে বাৰ্টাৰ চিষ্টেম আছিলে আগতে। তো লাহে লাহে এই যিটো প্ৰণালী আমি দেখিবলৈ পাইছো, এই বাৰ্টাৰ চিষ্টেমটো অত্যাধিক জটিল হৈ পৰিছিলে বহুত সময়। তো যেতিয়া আমি দেখিছো যে বাৰ্টাৰ চিষ্টেম যদিও জটিল হৈ পৰিছিলে, তেনেকে মানুহসকলে বহুত সময় চলি আছিলে, বিকাশ চলি আছিলে, আমাৰ বেপাৰৰ গ্ৰোথ চলি আছিলে। তো লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেড, ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড এইবিলাক চব চলি আছিলে। লাহে লাহে যেতিয়া আমি ট্ৰেডৰ কথা কওঁ, বেপাৰৰ কথা কওঁ, আমি দেখিছো যে আমি বিগিনিং অফ দ্য ইউজ অফ কইনছ, পাঞ্চ মাৰ্কছ কইন, এইবিলাক কইন অহা আৰম্ভ হ'ল। যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কইন অহা আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা আমি দেখিছো যে লাহে লাহে বেপাৰতো গ্ৰোথ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, বেপাৰ ডেভেলপ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, কাৰণ মাৰ্কেট আৰু এক্সচেঞ্জ চিষ্টেমটো বহুত বেছি ভাল হোৱা আৰম্ভ কৰিলে। শ্ৰেণীসকলৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হ'ল, তেওঁলোকে পইচা দি পেলাই আৰ্টিচানসকল, শিল্পকাৰসকলক বা বেপাৰীসকলে তেওঁলোকে কৃষকসকলক পইচা দি তেওঁলোকে কামখিনি কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে। আৰু তেনেকেই বেপাৰটো বহুত বেছি আগবাঢ়ি গৈছিলে যেতিয়াৰ পৰা কইন চিষ্টেম আৰম্ভ হৈছিলে, পাঞ্চ মাৰ্ক কইন যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা ভাল হৈ গৈছিলে। তো ইয়াতে আমি চাওঁ, যেনেকৈ মই ডিছকাছ কৰিছোঁ, মানি ইকনমি, ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম বাৰ্টাৰ চিষ্টেম টু মানি ইকনমি, যে কেনেকৈ আমাৰ বিনিময় প্ৰথা
এটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ পেলাই এটা মানি ইকনমি ফালে গুচি গৈছিলে আৰু এই ট্ৰানজিশ্যনটো স্পেচিয়েলি এই পৰিৱৰ্তনটো বেপাৰৰ কাৰণে কিমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে কাৰণ এই ট্ৰানজিশ্যনটোৰ কাৰণে আমাৰ গুডছ এণ্ড চাৰ্ভিচেছ এক্সচেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে অত্যাধিক সৰল হৈ পৰিছিলে আমি যেতিয়া বস্তু আমাক লাগে বাৰ্টাৰ চিষ্টেমত বহুতবাৰ কি হয় আমাৰ এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় বস্তুৰ মানে মূল্যটো ঠিক কৰিবলৈ আমাৰ দিগদাৰ হয় সেই তেনেকুৱা এটা দিগদাৰত আমাৰ কইনছ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ আহিছে তো এই মানি ইকনমি ফালে যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ গৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইজি এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ এণ্ড চাৰ্ভিচেছ আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু আটাইতকৈ বেছি ইয়াৰে মানি ইকনমি ইন্ট্ৰডিউচ হোৱাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি লাভ হৈছে আমাৰ বেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ বহুত বেছি ৱেলথ এতিয়া ধন একত্ৰিত হোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু যাৰে বাবে আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে supported the growth of urban centers বিলাক নগৰ যিখিনি কেন্দ্ৰ আছিলে তেওঁলোকৰো গ্ৰোথটো বিকাশটো এতিয়া লাহে লাহে বেছিকে আগবাঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আগতে চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিলে টেক্সেশ্যন চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিলে তো আগতে আমাৰ কৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা আছিলে যে আমি কৰটো ইন টাৰ্মছ অফ কাইণ্ড লওঁ মানে বস্তু সাপোজ মই খেতি কৰিছো তো সেই খেতি এটা অংশ আমি ৰজাক দিব লাগে কৰ হিচাপে তো যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মানি ইকনমি আহিছে এতিয়াৰ পৰা টেক্সেশ্যন চিষ্টেমটো চেঞ্জ হৈছে ষ্টেট ৰেভিনিউটো বাঢ়িছে তো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মানি ইকনমিলে ট্ৰানজিশ্যন হোৱাৰ কাৰণে বাৰ্টাৰ চিষ্টেমৰ পৰা মানি ইকনমিলৈকে ট্ৰানজিশ্যন হোৱালৈকে কেনেকে সমাজখন চেঞ্জ হৈছিলে আৰু কেনেকে এই চেঞ্জটো আমি চব ক্ষেত্ৰতে সমাজৰ প্ৰতিটো ভাগতে আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ নেক্সট স্লাইডটো হৈছে ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ তো ইয়াত আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সমাজত আমি বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমাজখন এতিয়া অকল কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হোৱা নাছিলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ অকুপেশ্যনছ আহিছিলে যেনেকে আমাৰ লোহাৰী এটা হওক বা বেপাৰী হওক বা কাৰিকৰ হওক তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যনৰ মানুহ অহা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে আৰু যেনেকে প্ৰফেশ্যন নগৰত অহা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তেনেকে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজো বাঢ়ি গৈছিলে নগৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোজগাৰ পোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ অৱসৰ পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে আৰু এতিয়া সমাজখন আগৰ নিচিনা কমপ্লিকেটেড সমাজখনত বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন আহিছিলে সমাজখন আগৰ নিচিনা কমপ্লেক্স নাছিলে তো ইয়াতে আমি চাওঁ যে ওমেন্স পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন হাউচহোল্ড এক্টিভিটিজ ইয়াতে আমি এইটো বস্তু চাব লাগিব যে কেনেকে মহিলাসকলৰ যিটো ৰোল আছিলে মহিলাসকলৰ ৰোলতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ আহিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া ঘৰেলু যিখিনি মানে তেওঁলোকে ঘৰত কাম কৰে সেই ঘৰলৈ কামত বাহিৰেও তেওঁলোকে বাহিৰা কামতেও বেপাৰতো সহযোগ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বেপাৰ হওক বা ক্ৰাফ্ট এক্টিভিটিজ হওক তাতো তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো অংশগ্ৰহণটো দেখিবলৈ পোৱা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত মহিলাসকলেও ডোনৰ হিচাপেও বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে মানে বহুত দান দক্ষিণাতো তেওঁলোকে আগবাঢ়িছিলে বিশেষকৈ আমি বুদ্ধৰ যিখিনি লিটাৰেচাৰ আমি যদি বুদ্ধিষ্ট টেক্সট চাওঁ তেওঁলোকৰ লিটাৰেচাৰ চাওঁ তাত আমি বিশেষকৈ মহিলাসকলে যিখিনি দান দক্ষিণা কৰিছে সেই সময়ত সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি গোটেইখিনি সেই লিটাৰেচাৰখিনিত আমাৰ পোৱা যায় আমাৰ নেক্সট স্লাইডটো হৈছে আমাৰ গৌতম বুদ্ধ তো আমি সকলোৱে জানো যে গৌতম বুদ্ধ আমাৰ বিষয়ে আমি এক্সট্ৰাকে আমি বিশেষকৈ জানিবলগীয়া নাই তেওঁ আমি জানো যে তেওঁ ফাউণ্ডাৰ আছিলে বুদ্ধিজম বুদ্ধ ধৰ্মৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে সম্পূৰ্ণ নামটো তেওঁ সিদ্ধাৰ্থ গৌতম আছিল লিখা আছে আমাৰ ইয়াতে আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে লুম্বিনী আৰু চাক্য ক্লেনৰ পৰা তেওঁ বিলং কৰিছিলে ইয়াতে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো বস্তুৱে চাবলৈ যাওঁ যে বিইং এ ক্ষত্ৰিয় তেওঁ কিয় ধৰ্ম ছাপোৰ্ট কৰিছিলে সেই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ম তেওঁ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে সেই সময়ত আৰু যিহেতু তেওঁৰ জন্মই ৰাজ পৰিবাৰত হৈছিলে তো তেওঁৰ বহুত বেছি তেওঁ এটা এনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে যিটো বহুত বেছি তেওঁৰ কাৰণে মানে বৈভৱপূৰ্ণ বুলি কওঁ বহুত বেছি আৰামদায়ক আছিলে এটা লাক্সাৰিয়াছ লাইফ তেওঁ লিভ কৰি আছিলে আৰু বহুত সৰুৰ পৰাই তেওঁৰ মনত বহুত বেছি প্ৰশ্ন আছিলে তেওঁ উত্তৰ বিচাৰিছিলে কিন্তু যিহেতু তেওঁ বহুত বেছি আৰাম যেনেকে মই কৈছো যে বহুত লাক্সাৰিয়াছ লাইফত ডাঙৰ দীঘল হৈছে তেওঁ কেতিয়াও আগবাঢ়িব পৰা নাছিলে কিন্তু মুভিং অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড যেনেকে ইয়াতে লিখা আছে আমাৰ যে ব্ৰট আপ ইন ৰয়েল লাক্সাৰি যেনে মই আগতে কৈছো যে তেওঁ বহুত বেছি এটা কমফৰ্টেবল লাইফ লিভ কৰিছিলে আৰু তেওঁক যদি তোমালোকে গৌতম বুদ্ধৰ লাইফ হিষ্ট্ৰীটো পঢ়িছা তোমালোকে জানা যে সেই সময়ত গৌতম বুদ্ধক তেওঁৰ আগৰ কৰা প্ৰেডিকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁ জন্মত যিটো প্ৰেডিকশ্যন কৰা হৈছিলে যে তেওঁ এটা ওলাই যাব ঘৰৰ পৰা তো সেইবাবেও ৰজাই চিন্তা কৰিছিলে বহুতখিনি দিশত যে তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নিদিছিলে তেওঁলোকে আগতে আৰু তেওঁক মানে এটা শ্বেল্টাৰ্ড লাইফ এটা লিভ কৰিছিলে কাৰণ তেওঁ ঘৰৰ পৰা আগতে ওলাই যাবলৈও দিয়া নাছিল তো এটা বহুত protected from sufferings and harsh reality তেওঁ এটা বহুত protective and sheltered life এটা তেওঁ লিভ কৰিছিলে
আৰু যদিও পিছলে আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ট্ৰুথ মানে সত্য বিচাৰি গৈছিলে, কিন্তু আৰম্ভণিত জীৱনটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আৰম্ভণিত he was brought up in very royal luxury, in a very luxurious life he was brought up, and he lived a very comfortable and sheltered life from a very early age of his life. ঠিক আছে, তো যেতিয়া ওলাই গৈছিলে মানে আমি যেতিয়া কওঁ যে 4 sides, মানে 4টা সাইডস চাইছিলে, যিটো সাইডছে জীৱন সম্পূৰ্ণভাৱে চেঞ্জ কৰিছিলে, পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে জীৱনটো। ফাৰ্ষ্ট সাইডটো হৈছিলে অল্ড মেন, ৰিয়েলিটি অফ এজিং দেখিছিলে যে কেনেকে মানুহে এজ কৰে, এজিংটো ৰিয়েলিটিটো দেখিবলৈ পাইছে। ছেকেণ্ড সিক পাৰ্চন, এটা বেমাৰী ব্যক্তিক দেখিলে, তেতিয়াহ'লে দেখিলে যে আচ্ছা মানে মানুহৰ বেমাৰো হয়, তো বেমাৰৰ ৰিয়েলিটি দেখিছে। 3 নম্বৰটো আছিলে এটা মৃত ব্যক্তিক দেখিছে, আৰু তেতিয়া দেখিছে আচ্ছা মানুহ মানে মৰেও, ডেথো এটা ৰিয়েলিটি আছে, ডেথো আহে মানে মানুহৰ। আৰু লাষ্টত আছে মংক, এটা সন্ন্যাসীৰ জীৱনো দেখিছে। তো সন্ন্যাসী মানে কেনেকে চাৰ্চ ফৰ ট্ৰুথ এণ্ড ৰিনাউন্সিয়েশ্যন যিটো মই লিখিছো, এটা সন্ন্যাসী দেখিছে, আৰু সন্ন্যাসীত দেখিছে যে কেনেকে সন্ন্যাসীয়ে গোটেইখিনি মানে এৰি পেলাই সত্যৰ কাৰণে সত্য বিচাৰি ওলাই গৈছে। তো আমি এইটোৱে দেখিবলৈ পাওঁ যে ইয়াতে এইটো বস্তু বুজি পাইছিলে যে মানুহৰ জীৱনত মানে এজ হ'বই, এজ কৰিবই, মানুহে এজ কৰিবই, আৰু মানে বুঢ়াপা আহিবই, মানে বৃদ্ধ চাব লাগিবই। আৰু আমি এইটো জানো যে এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে যে মানে বেমাৰৰ পৰা কোনো বাচিব নোৱাৰে, সকলো দিনতে কেতিয়াবা না কেতিয়াবা বেমাৰ হ'বই, কাৰোবাৰ না কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'বই। আৰু ডেথ এনেকুৱা এটা ৰিয়েলিটি ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে কি এদিন না এদিন চবে মৰিবই। তো সেইকাৰণে মানে ভাবিছিলে কি এই ইমানখিনি দুখৰ কিবা মাৰ্গ আছে নেকি, সেই মাৰ্গটো বিচাৰি পেলাই, যিটো আমি কওঁ চাৰ্চ ফৰ ট্ৰুথ এণ্ড ৰিনাউন্সিয়েশ্যন, সেই মাৰ্গটো বিচাৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। তো এই 4 সাইডস অতি ইম্পৰ্টেণ্ট বুদ্ধ ধৰ্মৰ যেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ। তো এই বুদ্ধ ধৰ্ম ডিছকাছ কৰাৰ কাৰণে দিজ 4 সাইডস আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ আগেইন আই এম ৰিপিটিং, অল্ড ম্যান, sick person, dead body and septic, যিটো আমি মংক বুলি কওঁ। তো বৃদ্ধ বয়সটো দেখিবলৈ পাইছে ৰিয়েলিটি, এনেকে বেমাৰৰ যেনেকে মই কৈছো বেমাৰী ব্যক্তিক দেখিবলৈ পাইছে, মৃত ব্যক্তিক দেখিবলৈ পাইছে, আৰু লাষ্টত সন্ন্যাসী এটা দেখিবলৈ পাইছে। আৰু লাষ্টত দেখিছে যে সংসাৰখন কেনেকে চলে, এই ৰিয়েলিটি বিচাৰি যে এই দুখৰ কিবা অন্ত আছে নেকি, সেইটো বিচাৰি পেলাই গুচি গৈছে ঘৰটো এৰি। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো হৈছে আমাৰ ৰিনাউন্সিয়েশ্যন। তো ইয়াত আমি চাওঁ যে কেনেকে এট দ্য এজ অফ 29 এই গোটেই সংসাৰৰ দুখবিলাক বুজি সিদ্ধাৰ্থ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। ঘৰৰ পৰা বহুত কম বয়সতে ওলাই গৈছিলে, এইজটো মই মেনশ্যন কৰিছো, 29 বয়সত ওলাই গৈছিলে, আৰু ঘৰ ত্যাগ কৰি পেলাই সত্য বিচাৰি পেলাই গৈছিলে। আৰু এই ঘটনাটোক মহাবিনিশ্বক্ৰমা বুলি কোৱা হয়। এই গোটেই ঘটনাটোক যে ঘৰ ওলাই গুচি গৈছিলে সত্য বিচাৰি পেলাই, এই গোটেই ঘটনাটোক মহাবিনিশ্বক্ৰমা বুলি কোৱা হয়। তো প্ৰথমতে যেনেকে মই লিখিছো ইয়াতে যে ৰয়েল লাইফ, যিটো লাক্সাৰিয়াছ লাইফ, এটা বহুত আৰামদায়ক জীৱন যিটো ব্যতীত কৰি আছিলে, সেইটো বাদ দিছিলে। তাৰ লগতে সকলোৱে ধন যিমান আছিলে ধন পাতি বাদ দিছিলে, আৰু লগতে পৰিয়াল বাদ দিছিলে। আমি জানো যে বিয়া হৈছিলে, আৰু এটা শিশু এটাও আছিলে। সেই গোটেই পৰিয়াল বাদ দি পেলাই, ধন সম্পত্তি বাদ দি পেলাই, আৰু যিটো কমফৰ্টেবল লাইফ, এটা লাক্সাৰিয়াছ লাইফ which he was living, সেই গোটেই বাদ দি পেলাই ট্ৰুথৰ কাৰণে মানে সত্য বিচাৰি পেলাই গৈছিলে যে আমি যে গোটেই চাফাৰ কৰি থাকো, এই দুখৰ কিবা অন্ত আছে নেকি, বা কিবা চাফাৰিঙৰ কিবা এণ্ড আছে নেকি, সেইটো বিচাৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। আৰু এটা সাধুৰ জীৱন এডপ্ট কৰিছিলে, আৰু বিচাৰিছিলে কি এনলাইটেনমেণ্টটো চাইছিলে কি কেনেকে এই গোটেই সংসাৰৰ যিটো দুখ বা মোহ মায়া এইখিনি ত্যাগ কৰি পেলাই আমি এই দুখৰ কিবা উপায় আছে নেকি, বা আমি বাচিব পাৰো নেকি, সেইটো বিচাৰি পেলাই গৈছিলে। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো হৈছে আমাৰ এনলাইটেনমেণ্ট। এইটো আমাৰ শ্লাইডটো এনলাইটেনমেণ্ট মানে হ'ল জ্ঞান প্ৰাপ্তি। যিহেতু জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে, আৰু সত্য বিচাৰি ওলাই গৈছিলে। তো এট দ্য এজ অফ 35 বয়সত জ্ঞান লাভ কৰিছিলে, আৰু 6 বছৰৰ কঠোৰ সাধনা কৰাৰ পিছত 35 বয়সত বধগয়াত জ্ঞান লাভ কৰিছিলে, সম্পূৰ্ণ জ্ঞান যদি আমি কওঁ কমপ্লিট এনলাইটেনমেণ্ট। আৰু মেডিটেশ্যন কৰিছিলে, মানে সাধনা কৰিছে, আৰু বহুত 6 বছৰ সাধনা কৰাৰ পিছত বৌদ্ধিক শ্ৰীৰ তলত মেডিটেট কৰিছিলে, আৰু লাষ্টত জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিছে। আৰু এই গোটেই প্ৰচেছটো দেখিছে যে হিউমেন লাইফে মানে কেনেকে চাফাৰ কৰে, আৰু হিউমেন চাফাৰিঙৰ যে একো এণ্ড নাই, মানে কেনেকে বিভিন্ন কাৰণ থাকে, মানুহসকলে কেনেকে চাফাৰ কৰে, বিভিন্ন কাৰণৰ কাৰণে চাফাৰ কৰে,
আৰু দুখৰ পৰা কেনেকে মানুহসকলে মুক্তি পাব পাৰে আৰু জ্ঞান প্ৰাপ্তি কেনেকে হ'ব পাৰে মেডিটেট কৰি সেইখিনি তেওঁ চাৰ্চ কৰিছিলে আৰু লাষ্টৰ অন্তত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁ বুদ্ধ বুলি কোৱা হৈছিলে বুদ্ধ হ'ল এটা জাগৃত ব্যক্তি যিটো কওঁ জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰি পেলাই যিটো জাগৃত ব্যক্তি তেওঁ বুদ্ধ বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁ নিৰ্বাণা এচিভ কৰিছে লাষ্টত নিৰ্বাণা মানে তেওঁ মুক্তি বিচাৰি যিটো কৈছে তেওঁ সেইটো এচিভ কৰিছে নেক্সট শ্লাইডটো হৈছে আমাৰ আমি যিটো কওঁ যে ফাৰ্ষ্ট চাৰ্মন মানে আমাৰ তেওঁ যিহেতু ধৰ্মচক্ৰৰ প্ৰৱৰ্তক হিচাপে তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তো তেওঁ নিজৰ প্ৰথম যিটো স্পীচ আছিলে তেওঁ সাৰনাথৰ ডেলিভাৰ কৰিছিলে তো জ্ঞান প্ৰাপ্তি কৰাৰ পিছত ঠিক আছে লাষ্ট শ্লাইড যিটো আমাৰ আছে আমাৰ লাষ্ট এনলাইটমেণ্টৰ কথা কৈছে যে জ্ঞান প্ৰাপ্তি তেওঁ হৈ গৈছিলে জ্ঞান প্ৰাপ্তি কৰাৰ পিছত তেওঁ যিটো ফাৰ্ষ্ট স্পীচ ডেলিভাৰ কৰিছিলে সেইটো কৰিছিলে তেওঁ সাৰনাথত আৰু প্ৰথম উপদেশ তেওঁ দিছিলে সাৰনাথত যিটো মই কৈ আছো আৰু এই গোটেই ঘটনাটো যিটো তেওঁ ফাৰ্ষ্ট স্পীচ দিছিলে ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰ দিছিলে বা ফাৰ্ষ্ট উপদেশ যিটো তেওঁ দিছিলে সাৰনাথত এই গোটেই ঘটনাটো কোৱা হয় ধৰ্মচক্ৰ পৰিৱৰ্তন ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো চাম যে হি ফাৰ্ষ্ট থট 5 former companions তেওঁৰ লগত যিটো 5জন তেওঁ সাথী থকা বুলি কয় মানে কম্পেনিয়ন থকা বুলি কয় তেনেকে তেওঁ সেই 5জনক প্ৰথমতে কেনেকে শিক্ষা দিছিলে সেই তেওঁলোকে শিক্ষা দিছিলে যে জীৱনত অত্যাধিক ভোগ মানে কেনেকে বেয়া বহুত বেছি লাক্সাৰিয়াছ লাইফটো লিড কৰিব নালাগে সেইটো তেওঁ বুজাইছিলে আৰু বহুত বেছি তপস্যা কৰাটো এটা ভুল তেওঁ সেইটো বুজাইছিলে এই গোটেই তেওঁ যিটো লেকচাৰ দিছিলে সেইটো লেকচাৰ বা তেওঁ যিটো উপদেশ দিছিলে সেই উপদেশত তেওঁ এইটো কথা কৈছিলে যে জীৱনত অত্যাধিক ভোগ কৰাটোও বেয়া কথা আৰু অত্যাধিক তপস্যা কৰাটোও বেয়া কথা ইয়াৰে মাজতে তেওঁ মিডল পাৰ্থৰ কথা কৈছে ইয়াৰে এটা মধ্যম মাৰ্গ আছে যে বহুত বেছি তপস্যাও কৰিব নালাগে বা বহুত বেছি সাধনাও কৰিব নালাগে আৰু বহুত বেছি এটা লাক্সাৰিয়াছ লাইফ বহুত বেছি ভোগ মানে লাক্সাৰিয়াছ লাইফো এটা বহুত বেছি লিড কৰিব নালাগে আৰু তাৰে মাজতে তেওঁ কৈছিলে কি দেয়াৰ ইজ এ মিডল পাথ তেওঁ মধ্যম মাৰ্গৰ এটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে তাৰে বাহিৰে মধ্যম পাঠ ওলোৱা এক্সপ্লেইন কৰাৰ বাহিৰে তেওঁ কৈছিলে তেওঁৰ উপদেশত যে 4টা নোবেল ট্ৰুথ আছে আমি সেই 4টা নোবেল ট্ৰুথ মানে 4টা সত্য আছে সেই 4টা সত্যৰ বিষয়ে তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে আৰু এইটো কথা কৈছিলে কি কিছুমান ব্যক্তিয়ে বহুত বেছি কাম কৰে আৰু কিছুমানে বহুত বেছি কাম নকৰে আৰু এই দুইটা কথা কেনেকে ভুল আছে যেনেকে আমি কওঁ ন যে বহুত বেছি কাম কৰাটোও বেয়া আৰু বহুত বেছি কম কাম কৰাটোও বেয়া আৰু তাৰে মাজতে তো there is a middle path সেই পাথটোৰে কথা গৌতম বুদ্ধই আলোচনা কৰিছিলে তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো উপদেশ আছিলে সাৰনাথৰ আৰু ইয়াত আমি চাবলৈ পাওঁ যে ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তক হিচাপে তেওঁৰ বহুত বেছি লাভ পাছৰ ফালে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁ বহুত বেছি মিডল পাথটো কেনেকে মানুহে ফলো কৰিব লাগে সেইটো তেওঁ প্ৰচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ বুদ্ধিষ্ট সংঘবিলাক ষ্টাব্লিছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ 4 নোবেল ট্ৰুথছৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যে জীৱন কেনেকে 4টা সত্যৰ মাজত আমাৰ আধাৰিত আছে প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ দুখ সেকেন্ডটো হ'ল আমাৰ সমুদয় থাৰ্ডটো নিৰোধা এণ্ড 4টো মাৰ্গ তো দুখটো মানে এইটো বুজাইছে যে লাইফ ইজ ফুল অফ চাফাৰিং গৌতম বুদ্ধই কৈছে যে জীৱনটো দুখেৰে ভৰি আছে জীৱনত বহুত দুখ আছে আৰু এই দুখৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল ইচ্ছা যে আমাক এইটো লাগে সেইটো লাগে আৰু সেই এইটো লাগে সেইটো বস্তু নাপালে আমাৰ দুখ হয় তো এই দুখৰ কাৰণটোৱে হ'ল ইচ্ছা তো এই সাফাৰিংটো যিটো আমাৰ নেভাৰ এণ্ডিং সাফাৰিং এই সাফাৰিংটো আমি এণ্ড কৰিব পাৰোঁ এই দুখটো আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ এটা মাৰ্গ আছে গৌতম বুদ্ধই 8 fold অষ্টম মাৰ্গৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে সেই বিষয়ে আমি আগৰ পঢ়িম তো এই 4টা নোবেল ট্ৰুথৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে গৌতম বুদ্ধই ফাৰ্ষ্ট মই ৰিপিট কৰি আছো প্ৰথমটো হৈছে দুখ যিটো গৌতম বুদ্ধই কৈছিল যে জীৱনত বহুত দুখ আছে আৰু দুখৰ মেইন মূল কাৰণটোৱে হ'ল ইচ্ছা মানুহৰ জীৱনত ইচ্ছা আছে কাৰণে দুখ আছে যদি আমি ইচ্ছা ইমান নাথাকে আমাৰ দুখো নহয় ইমান আৰু এই সাফাৰিংটো এই মানুহৰ যিটো দুখ সেইটো আমি শেষ কৰিব পাৰিম একৰ্ডিং টু গৌতম বুদ্ধ আৰু শেষ কৰিবলৈ তেওঁ এটা উপায় ওলাই দিছিলে অষ্টম মাৰ্গ 8 fold path এতিয়া আমি সেই 8 fold pathৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমি এইটো কম যে যেতিয়া আমি কওঁ যে গৌতম বুদ্ধই যেতিয়া 8 fold pathৰ কথা কৈছে তেওঁ আগতে গোটেইখিনি মানুহৰ জীৱনৰ দুখৰ বিষয়ে বুজি লৈ পেলাই তেওঁ এটা অষ্টম মাৰ্গ এটা ওলাই দিছে আৰু এতিয়া আমি এই অষ্টম মাৰ্গৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যিটো মই কওঁ যে 8 fold path আৰু এই 8 fold pathটো গৌতম বুদ্ধই সেইটো কাৰণে দিছে যাতে মানুহসকলে দুখৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে
eightfold path, our eightfold path asile right view first, second is right resolve, third is right speech, fourth is right conduct, fifth is right livelihood, right effort, right mindfulness, and the last one is right samadhi, যেটা আমি কওঁ যে সম্পূৰ্ণভাৱে আমি সমাধিক নিজকে বিলীন কৰিব লাগে। তো যেটো আমি প্ৰথম যেটো আছে দৃষ্টি, সঠিক দৃষ্টি, তো সব বস্তুৰে আমি পজিটিভ ভিউৰে চাব লাগিব, আমি মানে নেগেটিভিটিটো বাদ দি পেলাই আমি পজিটিভ ভিউৰে চাব লাগিব। দ্বিতীয়টো হৈছে সঠিক আমি সংকল্প, আমি দৃঢ় হ'ব লাগিব, আমি মানে এইটো কৰিম মানে এইটো কৰিমেই। নেক্সট আমাৰ আছে কৰ্ম, আমাৰ যিটো স্পীচ, আমি ঠিকভাৱে আমি কথাখিনি ক'ব লাগিব, আমি যিমান পাৰো আমি সঠিকভাৱে আমি কথাবিলাক ক'ব লাগিব, ভুল কথা ক'ব নালাগিব। দেন আমাৰ আছে ৰাইট কণ্ডাক্ট, স্পীচটো আপোনালোকে বুজি পাইছে ন, উচিত বাণী বুলি যিটো আমি কওঁ, আমাৰ কথাখিনি কওঁতে আমাৰ উচিত হৈছে নে হোৱা নাই, আমি কিবা ভুল কথা কৈছো নেকি, এনেকুৱা কিবা কৈছো নেকি যাৰ বাবে কাৰোবাৰ মনত দুখ হ'ব পাৰে, সেইটো সেইকাৰণে আমাক কৈছে ৰাইট স্পীচ। আমাৰ এনেকুৱা একো ক'ব নালাগে যাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ মনত দুখ হ'ব পাৰে, তো সেইকাৰণে ৰাইট স্পীচ। তাৰপিছত আমাৰ আছে ৰাইট কণ্ডাক্ট, যিটো আমি কওঁ যে উচিত কৰ্ম কৰিব লাগে, আমি আমাৰ জীৱনত সদায় উচিত কৰ্ম কৰিব লাগে যাৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনটো ভাল হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ আছে ৰাইট লিভলিহুড, আজীৱিকা, আমাৰ জীৱিকাটো সদায় আমি এনেকুৱা এটা জীৱিকা বাছি ল'ব লাগে যাৰ কাৰণে কাৰো অন্যায় নহয়। আমাৰ জীৱিকাটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যিটো আমাৰো উপকাৰ হয় আৰু বেলেগৰো উপকাৰ হয়, যে কাৰো ক্ষতি নহয়, এইটো গৌতম বুদ্ধাই কৈছিলে। নেক্সট আমাৰ আছে ৰাইট এফৰ্ট, আমি সঠিক প্ৰয়াস কৰিব লাগে, সঠিক দিশত আমাৰ জীৱনটো কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ, সেই যুগত আমি বেলেগৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ সেই চেষ্টা আমি দিব লাগিব, প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। আৰু লাষ্টত আছে ৰাইট মাইণ্ডফুলনেছ, আমি ভালকে আমাৰ চাই পেলাই আমি গোটেইখিনি কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰোঁ জীৱনটো, সেইটো আমি চাব লাগে। আৰু লাষ্টত আছে ৰাইট সমাধি, যিটো আছে ধ্যান কৰিব লাগে, যাৰ মানে সমাধি ল'ব লাগে, যেনেকৈ কেনেকৈ ভালকে আমি সমাধি লৈ পেলাই আমাৰ জীৱনটো সময়ক সমাধি লৈ পেলাই আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, মেডিটেটিভ মাইণ্ড লৈ পেলাই আমি সাধনা কৰি পেলাই আমাৰ জীৱনটো আমি কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰিম। গৌতম বুদ্ধাই এই 8টা অষ্টম মাৰ্গৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। যেনেকে আমি অষ্টম মাৰ্গত আমি চাওঁ যে কিছুমান ব্যক্তিৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে কিছুমান ব্যক্তিয়ে ভালকে নাভাবে বা বেলেগৰ বেয়া চিন্তা কৰে, তো তেওঁলোকৰ নিজৰো কিন্তু বেয়া হয় বুলি গৌতম বুদ্ধাই কৈছিলে। সেইকাৰণে গৌতম বুদ্ধাই সদায় কৈছিলে যে যদি ভাৱ ধাৰণাত নিজৰ মাইণ্ডত যদি ঠিকে থাকে বা নিজৰ বেলেগৰ কাৰণে কেতিয়া যদি বেয়া নাভাবে, নিজৰ কাৰণে ঠিকে ভাবে, বেলেগৰ কাৰণে ঠিক ভাবিব লাগে, আৰু কৰ্মৰ জৰিয়তে নিজৰ জীৱনটো ভাল কৰিব লাগে, আৰু সদায় এনেকুৱা কৰ্ম, এনেকুৱা জীৱিকা বিচাৰি ল'ব লাগে যিটো জীৱিকাই নিজকো এটা ভাল দিশত লৈ যায় আৰু বেলেগকো এটা ভাল দিশত লৈ যায়। নেক্সট আমাৰ আছে টিচিংছ, গৌতম বুদ্ধাই কি কি শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিলে। তো গৌতম বুদ্ধৰ শিক্ষা বহুত বেছি সৰল আৰু ব্যৱহাৰিক আছিলে। গৌতম বুদ্ধাই বিশ্বাস কৰিছিলে কৰ্ম আৰু ৰিবাৰ্থত, মানে কেনেকে আমাৰ পুনৰ্জন্ম আৰু কৰ্ম ৰিলেটেড কানেকশ্যন আছে বুলি গৌতম বুদ্ধাই কৈছিলে। তো গৌতম বুদ্ধাই কৈছিলে যে নিৰ্বাণ জীৱনৰ অন্তিম লক্ষ্য হ'ব লাগে আমাৰ নিৰ্বাণ প্ৰাপ্ত কৰা, আৰু কেনেকে আমাৰ কৰ্মই, আমি যিটো কৰ্ম কৰিম আমি এইটো কৰ্ম আমাৰ নেক্সট লাইফত আমাৰ কণ্টিনিউ হয়, এইটো গৌতম বুদ্ধাই কৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে গৌতম বুদ্ধৰ মতে তেওঁ কৈছিলে যে জীৱনৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে কেনেকে, মানৱ জীৱনত লক্ষ্য হ'ব লাগে যে কেনেকে নিৰ্বাণ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ, কেনেকে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেওঁ যেনেকে মই আগতেও বুজাইছো আগৰ শ্লাইডত যে মিডল পাথ, মধ্যম মাৰ্গত তেওঁ বেছি এমফেচিছ দিছিলে, বেছি ফ'কাছ কৰিছিলে। আৰু আমি আলোচনাই কৰিছো আগতেও আগৰ শ্লাইডসকলত যে ব্ৰাহ্মণসকলৰ যিটো নীতি নিয়ম পৰম্পৰা আছিলে, যিহেতু সেই নীতি নিয়ম পৰম্পৰাখিনি জনসাধাৰণৰ কাৰণে বহুত বেছি খৰচী বা প্ৰেক্টিকেল নাছিলে, তাৰ বাবে গৌতম বুদ্ধই তেওঁৰ টিচিঙত সেই ভেদিক ৰিচুৱেলছ আৰু ছেক্ৰিফাইচখিনি ৰিজেক্ট কৰি দিছিলে বা অপ'জ কৰিছিলে, ঠিক আছে। আৰু তেওঁ যিহেতু ব্ৰাহ্মণসকলে হিংসাৰ কিছুমান, তেওঁলোকে পশু বলিদান, যেনেকে মই কৈছো, তেওঁলোকে সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আহে। তো সেইকাৰণে গৌতম বুদ্ধই তেওঁৰ টিচিং শিক্ষাত অহিংসাৰ মাৰ্গ ল'বলৈ কৈছিলে মানুহসকলক। তেওঁ বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছিল যে ৰাইট কণ্ডাক্ট, মৰেল লিভিং এণ্ড ছেল্ফ ডিচিপ্লিন, এই তিনিটা বেছিকে ষ্ট্ৰেছ দিলে মানৱ জীৱনত দুখ বহুত ক্ষেত্ৰত কমি যায়, আৰু তেওঁলোকৰ নিবাৰণ ল'বলৈ বা মুক্তি প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায়। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো হৈছে আমাৰ টেক্সট, আমাৰ বুদ্ধিষ্ট টেক্সট। প্ৰথমতে আছে আমাৰ ত্ৰিপিটাকাত আমাৰ বুদ্ধ ধৰ্মৰ যিখিনি মুখ্য গ্ৰন্থসকল আছে, যিটো আমি পবিত্ৰ গ্ৰন্থ বুলি কওঁ, সেইখিনি আমাৰ ত্ৰিপিটাকা আছে। আৰু প্ৰথম 3টা ভাগ আছে তাৰে, এইটো আছে চুত্তা পিটাকা, বিনয় পিটাকা, অভিধম্ম পিটাকা। তো চুত্তা পিটাকাত আমি বিশেষকে চাবলৈ পাওঁ যে বুদ্ধ ধৰ্মত বুদ্ধই যিখিনি টিচিংছ, তেওঁৰ যিখিনি শিক্ষা আছিলে তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ।
তাৰপিছত আমাৰ আছে বিনয় পিটকা। ইয়াত আমি বিনয় পিটকাত আমি বিশেষকৈ চাবলৈ পাওঁ যে সেই সময়ত যিখিনি সাধুসকল আছিলে, যিখিনি মংস আছিলে, মংসকলৰ কাৰণে কি নীতি নিয়ম পৰম্পৰা বান্ধি দিয়া হৈছিলে, সেইখিনি নীতি নিয়ম পৰম্পৰাৰ বিষয়ে আমি বিনয় পিটকাত পঢ়িবলৈ পাওঁ। নেক্সট আমাৰ আছে অভিধামা পিটকা। ইয়াত আমাৰ দাৰ্শনিকভাৱে যিখিনি এটা এনালাইজ কৰা হৈছে, ফিলচফিকেল এনালাইচিছ, সেইখিনি বিষয়ৰ বাবে অভিধামা পিটকাত আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ। ইয়াৰে বাহিৰেও এইকেইটা ত্ৰিপিটকাৰ বাহিৰেও বুদ্ধ ধৰ্মত সেই সময়ত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টেক্সট আছিলে, যেনেকে জাতকা হৈ গ'ল, ধৰ্মপাদা হৈ গ'ল। তেনেকুৱা ধৰণৰ বুদ্ধ ধৰ্মত সিদ্ধান্তসকল, বুদ্ধ ধৰ্মৰ টিচিংছ আৰু সিদ্ধান্ত মানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমত এইখিনি বস্তু দেখিবলৈ পোৱা হয়। বিশেষকে যিটো আমি লাষ্টৰ অভিধামা পিটকাৰ কথা ক'লো, তাত ফিলচফিকেল এনালাইচিছ, তাৰ মানে দাৰ্শনিকভাৱে মানে দৰ্শনৰ হিচাপত দাৰ্শনিক বিশ্লেষণ হিচাপে যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আমি গোটেইখিনি অভিধামা পিটকাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো হৈছে আমাৰ স্প্ৰেড অফ বুদ্ধিজম। আমাৰ বুদ্ধ ধৰ্ম কেনেকে স্প্ৰেড হৈছিলে, কেনেকে আমাৰ বুদ্ধ ধৰ্ম বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ফালে ইণ্ডিয়া হওক বা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰেও কেনেকে আগবাঢ়িছিলে, স্প্ৰেড হৈছিলে। তো প্ৰথম আমাৰ যোনজন ৰজাই বুদ্ধ ধৰ্মৰ চবতকে বেছি মানে ফাইনেন্স হিচাপেও বা মানে পইচা পাতি দি মেলিও আগবঢ়াবলৈ সহায় কৰিছিলে, সেইটো হৈছে আমাৰ অশোকা। অশোকা আমি চবেই জানো যে বিফৰ এডপ্টিং বুদ্ধিজম তেওঁ কিমান মানে হিংসুক এটা পৰিৱৰ্তন আছিলে, কাৰণ তেওঁ বহুত ৱাৰ্ছ, যিমান আমি জানো যে অশোকা বহুত বিভিন্ন ৱাৰ, যেনেকে বিফৰ কলিংগা আমি যদি কওঁ যে কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত তেওঁ বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন তেওঁৰ তাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। কিন্তু অশোকাৰ হিষ্ট্ৰীটো আমি চবে জানো যে তেওঁৰ হিংসাৰ বুদ্ধ ধৰ্মৰ আগত তেওঁ হিংসাৰ প্ৰতি আছিল তেওঁৰ সেই ভাৱধাৰণা, কাৰণ কলিংগ যুদ্ধৰ পিছতহে তেওঁ হিংসা বাদ দিছিলে, যেতিয়াৰ পৰা তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলে। আৰু তেওঁ ধামা যিটো কওঁ, ধামা নীতি তেওঁ হেৰি কৰিছিলে। আৰু তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এডিক্টছ, তেওঁৰ শাসন কালত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বুদ্ধ ধৰ্ম যেতিয়াৰ পৰা তেওঁ এডপ্ট কৰিছিলে, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ এডিক্টছ তেওঁ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। আৰু সেই এডিক্টছৰ জৰিয়তে শিলালেখ যিটো আমি কওঁ এডিক্টছ, শিলালেখৰ জৰিয়তে তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্মৰ শিক্ষা আৰু নীতি নিয়ম বিষয়ে তেওঁ সমাজখনত তেওঁ স্প্ৰেড কৰিব বিচাৰিছিলে। আৰু এটা বস্তু আমি চাবলৈ পাওঁ যে সেই সময়ত মিছনেৰিজ যিখিনি এক্টিভিটিজ, তেওঁলোকৰ এক্টিভিটিজ যিখিনি আছিলে সেই মংছ আৰু নানছৰ দ্বাৰা, তেওঁলোকেও এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্লে কৰিছিলে। সেই মিছনেৰী এক্টিভিটিজ মংছ আৰু নানছৰ জৰিয়তে বুদ্ধ ধৰ্মৰ কেনেকে বিকাশ হ'ল, বুদ্ধ ধৰ্মৰ কেনেকে টিচিংছখিনি তেওঁলোকে আগবঢ়াব পাৰে, মানুহসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে, সেইখিনিতো মিছনেৰিজসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল আছে। আৰু মিছনেৰিজসকলে হওক বা আমাৰ বিভিন্ন ৰজাসকলে যিসকলে বুদ্ধ ধৰ্মৰ এডপ্ট কৰিছিলে, তেওঁলোকে বুদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ বিশেষকে ভাৰতৰ বাহিৰে শ্ৰীলংকা, চেন্ট্ৰেল এছিয়া, চাইনা আৰু চাউথ ইষ্ট এছিয়া, এইসকলৰ দেশতো বুদ্ধ ধৰ্ম কেনেকে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব, বুদ্ধ ধৰ্ম কেনেকে আগ নিব পাৰি, তাত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা প্লে কৰিছিলে। যেনেকে আমি কওঁ যে অশোকৰ যিটো পুত্ৰ আছিলে মহেন্দ্ৰ, তো মহেন্দ্ৰ আৰু নিজৰ পুত্ৰীক তেওঁ শ্ৰীলংকা পঠাইছিলে, যাতে তেওঁলোকে যাতে বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যাৰ বাবে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পৰৱৰ্তী কালত শ্ৰীলংকাতো বুদ্ধ ধৰ্মৰ মানুহ বহুত বেছি আছে, তেওঁলোকে বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ ভালকে হৈছে তাত। তো আমি ইয়াতে এটা বস্তুৱে স্প্ৰেডত এটা বস্তুৱে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আমি চাব লাগিব যে কেনেকে অশোকাই বিশেষকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিলে বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু কেনেকে অশোকাই বুদ্ধ ধৰ্মক চেষ্টা এটা দিছে যে বুদ্ধ ধৰ্ম এটা বিশ্ব ধৰ্ম হিচাপে এটা ৰূপ পায়, সেইটো চেষ্টাও অশোকৰ দ্বাৰা দিয়া হৈছে। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো অশোকৰ বিষয়ে আছে। ইয়াতে মই আগতে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ শ্লাইডত মই এক্সপ্লেইন কৰিছো যে অশোকাই কেনেকে বুদ্ধ ধৰ্ম তেওঁ এডপ্ট কৰিছিলে, এণ্ড আফটাৰ এডপ্টিং বুদ্ধিজম তেওঁ কেনেকে তেওঁৰ ধৰ্মটো স্প্ৰেড কৰিছিলে। যিহেতু হি ৱাজ ডিপলি মুভড বাই ভায়লেন্স, মই যেনেকৈ কৈছো যে বিফৰ কলিংগা ৱাৰ তেওঁ বহুত যুদ্ধ কৰিছিলে, বহুত মানুহ তেওঁৰ হাতত মাৰা গৈছে। তো তাৰ কলিংগা যুদ্ধৰ পিছত সেই মানুহসকলৰ চাফাৰিংটো দেখি তেওঁৰ বেয়া লাগি পেলাই তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্ম এডপ্ট কৰিছে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত আমি এইটো দেখিবলৈ পাওঁ যে সেই বুদ্ধ ধৰ্ম লোৱাৰ পিছত, গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ ভায়লেন্স কমপ্লিটলি বাদ দি দিছিলে, তেওঁ মানুহসকলৰ চাফাৰিং দুখটো বুজি পাইছিলে। আৰু তেওঁ যিমান পাৰে তেওঁৰ ফালৰ পৰা নিজৰ পুত্ৰ বা পুত্ৰীক তেওঁ বিভিন্ন দেশলৈ পঠাইছে, যাতে বুদ্ধ ধৰ্ম তেওঁ বেছি স্প্ৰেড কৰিব পাৰে, বেছি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে। আৰু বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ বাবে তেওঁ বিশেষভাৱে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শিলালেখ তেওঁৰ সময়ত তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু এই শিলালেখত
বুদ্ধ ধৰ্মৰ বিষয়ে বিশেষকৈ সেই সময়ত টিচিংছখিনি যিখিনি আছিলে বুদ্ধৰ যিখিনি টিচিংছ আছিলে শিক্ষা আছিলে সেই শিক্ষা নীতি নিয়ম পৰম্পৰাৰ বিষয়ে তেওঁ শিলালেখত তেওঁ দিছিলে আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো হৈছে আমাৰ সংঘ তো ইয়াতে আমি বিশেষকৈ পঢ়িম যে সংঘ বুদ্ধ ধৰ্মত কেনেকৈ এটা সংগঠিত এটা সমুদায় আছিলে এটা অৰ্গেনাইজড কমিউনিটি আছিলে বুদ্ধিষ্ট মংছ আৰু নানছৰ কাৰণে আৰু সংঘ যেনেকৈ মই আগতেও কৈছোঁ যে সংঘটো প্ৰতিষ্ঠাই কৰা হৈছিলে গৌতম বুদ্ধাৰ দ্বাৰা সেই সংঘত বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিক্ষু আৰু ভিক্ষুণীসকলে সেই সময়ত নিবাস কৰিছিলে আৰু এই সংঘসকলক জাতি বা হেৰি আধাৰত কাকো মানে হেৰি কৰা নাছিলে মানে চবকে সমানভাৱে চাইছিলে আৰু জাতিৰ আধাৰত কাকো মানে বেয়া হেৰি চকুৰে চাওঁ হোৱা নাছিলে চবকে ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰা হৈছিলে আৰু সেইবাবে ইকুৱেলি ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে এই সংঘসকল গৌতম বুদ্ধই যিখিনি নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই সংঘসকল চব কাষ্টৰ কাৰণে আৰু চব ক্লাছৰ কাৰণে অপেন আছিলে চবৰ কাৰণে খোলা ৰখা হৈছিলে যিকোনো জাতিৰ মানুহ যিকোনো বৰ্গৰ মানুহ সংঘত গৈ থাকিব পাৰিছিলে তেওঁ গৌতম বুদ্ধৰ শিক্ষাখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলে আৰু এই সংঘ বিশেষকৈ ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিন ফ'ল' কৰা হৈছিলে গৌতম বুদ্ধৰ নিয়মখিনি একদম ভালভাৱে ফ'ল' কৰা হৈছিলে মানা হৈছিলে বিশেষকৈ বিনায়া পিটকাত যিখিনি কথা কোৱা হৈছিলে বিনায়া পিটকাৰ কথাখিনি ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰা হৈছিলে সংঘসমূহত আৰু সংঘসমূহৰ জীৱনটো আটাইতকৈ বেছি সৰল জীৱন আছিলে ভিক্ষু ভিক্ষুণীসকলে বহুত বেছি সাধাৰণ জীৱন এটা ব্যতীত কৰিছিলে তেওঁলোকে লাক্সাৰিয়াছ লাইফৰ কথা নাহে তেওঁলোকৰ কথাত আৰু বহুত সাধাৰণ জীৱন এটা ব্যতীত কৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে নিজৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে মানে চলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আছিলে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে কোনো কাম কৰা নাছিলে তেওঁলোকে শিক্ষা খুজি পেলাই তেওঁলোকৰ জীৱনটো তেওঁলোকে ব্যতীত কৰিছিলে তো ইয়াত আমি চাবলৈ পাওঁ যে সংঘই কেনেকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা এটা প্লে কৰিছিলে বুদ্ধ ধৰ্মৰ স্প্ৰেডৰ কাৰণে বুদ্ধ ধৰ্ম কেনেকৈ প্ৰচাৰ হৈছে তাত আমাৰ সংঘসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ৰোল আছে আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো হৈছে কাউন্সিলছ তো কাউন্সিলছ আমি জানো বুদ্ধ পৰিষদসকল 4টা বুদ্ধ পৰিষদ আছিলে প্ৰথমটো ৰাজগৃহত আছিলে দ্বিতীয়টো বৈশালীত আছিলে তৃতীয়টো পাটালিপুত্ৰত আছিলে আৰু 4 নম্বৰটো কাশ্মীৰত আছিলে তো ইয়াতে আমি এইটো বস্তু চাওঁ যে বুদ্ধৰ নিৰ্মাণৰ পিছত তেওঁ শিক্ষাসকল সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁ যিখিনি সমস্যাসকল আছিলে তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সেইখিনি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণেও এই 4টা পৰিষদৰ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু এই 4টা পৰিষদ সেইকাৰণেও নিৰ্মাণ কৰিছিলে যাতে যিসকল মানুহে বুদ্ধ ধৰ্ম লৈছে বা পালন কৰিছে তেওঁলোকৰ যদি জীৱনত কিবা সমস্যা আছে তেওঁলোকে এই কাউন্সিলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমস্যাবিলাকো সমাধান কৰিব পাৰে আৰু তৃতীয় যিটো আমাৰ আছিলে পৰিষদ তাত বিশেষকৈ পাটালিপুত্ৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়োঁ যে পাটালিপুত্ৰ সেই সময়ত অশোকৰ সময়ত কৰা হৈছিলে অশোকৰ সময়ত কৰা হৈছিলে আৰু অশোকে সেই সময়ত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছিলে কেনেকৈ মানুহসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে ইয়াতে আৰু কেনেকৈ মানুহসকলক আৰু বেছি বুদ্ধ ধৰ্মৰ নিয়মখিনি পালন কৰিবলৈ ষ্ট্ৰিক্টলি তেওঁলোকে ক'ব পাৰে ইয়াৰে পিছত আমাৰ নেক্সট আছে কাউন্সিলৰ বাহিৰে আমাৰ ছেক্টছ অফ বুদ্ধিজম হিনায়ানা যেতিয়া আমি কওঁ যে বুদ্ধিজমৰ ছেক্টৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি কওঁ আমি এটা বস্তু আমি চাওঁ যে বুদ্ধিজমৰ 2টা ছেক্ট আছে এটা আছে হিনায়ানা আৰু এটা আছে মহায়ানা তো হিনায়ানা আৰু মহায়ানা আমি এইটো চাওঁ যে হিনায়ানা মানে লেছাৰ ভেহিকল যিটো আমাৰ টাৰ্ম ইউজ কৰা হৈছিলে বহুত মানুহসকলৰ দ্বাৰা যে হিনায়ানা বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে বুদ্ধ ধৰ্মৰ নিয়মখিনি হিনায়ানা এইটো কোৱা হৈছিল যে এটা পাৰম্পৰিক এটা সম্প্ৰদায় হিচাপেও মানা হৈছিলে কাৰণ হিনায়ানা যিখিনি নিয়ম নীতি পৰম্পৰা সেইখিনি বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰা হৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে গৌতম বুদ্ধৰ যিখিনি অৰিজিনেল টিচিংছ আছিলে মানে গৌতম বুদ্ধই যিখিনি মূলতভাৱে যিখিনি কথা কৈছিলে সেইখিনি একদম ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰিছিলে আৰু হিনায়ানাত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে ইণ্ডিভিজুৱেল চেলিব্ৰেশ্যন মানে মুক্তি নিৰ্বাণ প্ৰাপ্ত কৰাৰ ওপৰত হিনায়ানাত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে কাৰণ হিনায়ানাত ইমেজ ৱৰ্কশ্বিপ নাছিলে মানে গৌতম বুদ্ধক তেওঁলোকে ভগৱান হিচাপে মানা নাছিলে তেওঁলোকে প্ৰচাৰক হিচাপে মানিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে হিনায়ানাত ৱৰ্কশ্বিপ মানে আইডল ৱৰ্কশ্বিপটো তেওঁলোকে মানা নাছিলে তেওঁলোকে মূৰ্তি পূজা একেবাৰে কণ্ডেম কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে হিনায়ানাত যিখিনি ভাষা ইউজ কৰিছিলে সেইটো আছিলে পালি ভাষা আৰু হিনায়ানা বেছিভাগ শ্ৰীলংকা ম্যানমাৰ আৰু থাইলেণ্ডত স্প্ৰেড হৈছিলে প্ৰচাৰ হৈছিলে নেক্সট আমাৰ আছে মহায়ানা যেনেকৈ মই আগতেই আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ 2টা ছেক্ট আছিলে
বুদ্ধ ধৰ্ম, এটা আছিল হিনায়ানা, এটা আছিলে মহায়ানা। হিনায়ানাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো যে হিনায়ানাত বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্টলি নিয়মখিনি ফলো হয় কম্পেয়াৰ টু মহায়ানা। মহায়ানা গ্ৰেটাৰ ভেহিকল, ইয়াতে মানে বেছিভাগ গুৰুত্ব দিয়া হয়। ইয়াতে যেনেকে হিনায়ানাত আইডল ৱৰ্কশ্বিপটো এলাউ নাছিলে, মানে মূৰ্তি পূজা কণ্ডেম কৰা হৈছিলে, কিন্তু মহায়ানাত গৌতম বুদ্ধক ভগৱান হিচাপে পূজা কৰা আছিলে। যদি আমি তুলনামূলকভাৱে চাওঁ, হিনায়ানাত মূৰ্তি পূজা কণ্ডেম কৰা হৈছিলে, মূৰ্তি পূজা মানা নাছিলে, আৰু গৌতম বুদ্ধক তেওঁলোকে ভগৱান হিচাপে মানা নাছিলে। কিন্তু মহায়ানাত তেওঁলোকে মূৰ্তি পূজা কৰিছিলে, আৰু গৌতম বুদ্ধক তেওঁলোকে ইমেজ ৱৰ্কশ্বিপ এলাউড আছিলে। ইয়াতে গৌতম বুদ্ধক তেওঁলোকে ডিভাইন ফিগাৰ হিচাপে ৱৰ্কশ্বিপ কৰিছিলে, আৰু ইয়াতে বধিষ্ঠৰ কনচেপ্টটো আছিলে। আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে নিজৰ টিচিংছত তেওঁলোকে শিক্ষাবিলাকত তেওঁলোকে সংস্কৃত ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আৰু হিনায়ানাত যেনেকে আমি কৈছো তাত পালি ভাষা ব্যৱহাৰ হৈছিলে, আৰু মহায়ানাত সংস্কৃত ভাষা ব্যৱহাৰ হৈছিলে। আৰু মহায়ানা 3টা দেশত স্প্ৰেড হৈছিলে, প্ৰচাৰ হৈছিলে, যেনেকে চীন, কোৰিয়া আৰু জাপান। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডটো আছে জৈন ধৰ্মৰ উৎপত্তি কেনেকে হ'ল, আমাৰ সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকে আটাইতকৈ প্ৰাচীন হেটেৰডক্স যিটো ৰিলিজন বুলি কওঁ আমি, প্ৰাচীন ধৰ্মৰ বিষয়। জৈন ধৰ্ম আটাইতকৈ প্ৰাচীন বুলি, বহুত বেছি প্ৰাচীন বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ এই 6th century BC অৰিজিনেট হৈছে জৈন ধৰ্ম। এতিয়ালৈকে আমি আলোচনা কৰি আছিলো বুদ্ধ ধৰ্ম, এতিয়া আমি আহিছো জৈন ধৰ্ম আলোচনা কৰিবলৈ। তো আমি জৈন ধৰ্মৰ আলোচনা কৰিবলৈ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট নাম এটা আছে, সেইটো হ'ল মহাবীৰ জৈনা। তেওঁক ফাৰ্ষ্ট তীৰ্থংকৰ হিচাপেও আমি চাবলৈ পাওঁ। আৰু জৈনিজম যেতিয়া আমি কওঁ যে ইট এক্সিষ্টেড বিফৰ মহাবীৰা বাট ৱাজ চিষ্টেমাইজড বাই হিম। যদি আমি কওঁ যে প্ৰতিষ্ঠাপক হিচাপে মহাবীৰ জৈনৰ নাম লওঁ তেতিয়া ভুল হ'ব, কাৰণ তেওঁৰ আগতেও জৈন ধৰ্ম আহিছিলে, খালি তেওঁ জৈন ধৰ্মক এটা চিষ্টেমাইজড ৱেত লৈ গৈছিলে। কাৰণ তেওঁ যিখিনি নীতি নিয়ম পৰম্পৰাৰ কথা কৈছিলে সেইটো কমপ্লিটলি অহিংসাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আছিলে, মানে নন ভায়লেন্স কৈছিলে। তেওঁ নন ভায়লেন্স, সদায় সঁচা কথা ক'ব লাগে, সত্যৰ ওপৰত তেওঁ বেছি গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে যে কেনেকে মানুহসকলে সাধনা কৰি জীৱন ব্যতীত কৰিব পাৰে, এইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু জৈন ধৰ্মৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছিলে আত্মৰ শুদ্ধি কৰা। তেওঁ মোক্ষ প্ৰাপ্তিত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰথম তীৰ্থংকৰ যেনেকে মই লিখা আছে ইয়াতে, প্ৰথম তীৰ্থংকৰ আছিল ঋষভনাথ। আৰু চবতকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আমাৰ মহাবীৰা। জৈন ধৰ্মৰ আমি মহাবীৰৰ নামটো বেছিকে আমি কম, কাৰণ তেওঁ যিমানখিনি চিষ্টেমাইজড ৱেত জৈন ধৰ্ম লৈ গৈছে তেনেকে বেলেগে নিয়া নাছিলে। ইয়াতে আমি আৰু আলোচনা কৰিবলৈ মহাবীৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকে মহাবীৰৰ যিটো জীৱন, আমি প্ৰথম জীৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। জন্ম আমি দেখিবলৈ পাইছা তোমালোকে শ্লাইডত, জন্ম হৈছিলে বৰ্ধমান, আৰু বৰ্ধমান হিচাপে তেওঁ কোৱা হৈছিলে। আৰু বাৰ্থ প্লেচ আছিলে কুণ্ডগ্ৰামত তেওঁ জন্ম হৈছিলে। তেওঁ এটা ক্ষত্ৰিয় পৰিয়ালত জন্ম লৈছিলে। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হৈছিলে সিদ্ধাৰ্থ, মাতৃৰ নাম হৈছিলে ত্ৰিশালা। আৰু গৌতম বুদ্ধৰ নিচিনাই তেওঁ মহাবীৰেও বহুত এটা কমফৰ্টেবল লাইফ লিড কৰিছিলে। মই যেনেকে আগতেই কৈছিলো মোৰ শ্লাইডছবোৰত যে যিহেতু ব্ৰাহ্মণসকলে বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পজিশ্যন লাভ কৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণে ক্ষত্ৰিয়সকলে সেই সমাজত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানটো পোৱা নাছিল, কাৰণে তেওঁলোকে এটা নতুন ধৰ্ম বিচাৰিছিলে। এতিয়ালৈকে মই আলোচনা কৰিছোৱে যে কেনেকে গৌতম বুদ্ধ হওক বা মহাবীৰা হওক, যিহেতু এইসকল সত্ৰীয় হেৰিৰ পৰা আছিলে, সত্ৰীয় ফেমিলিক বিলং কৰিছিলে, তো তেওঁলোকে নতুন ধৰ্ম তেওঁলোকে আনিবলৈ আৰু নতুন মানুহক নতুন দিশত নিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা দিছিলে। দুইটাৰে লাইফত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ, মহাবীৰ আৰু গৌতম বুদ্ধ, তেওঁলোকে দুইটাই এটা বহুত কমফৰ্টেবল এটা প্ৰিন্সলি লাইফ তেওঁলোকে লিড কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে গৌতম বুদ্ধ হওক বা মহাবীৰ হওক, তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰিন্সলি লাইফটো, তেওঁলোকে লাক্সাৰিয়াছ লাইফ, যিটো কমফৰ্টেবল লাইফ এটা যিটো লিড কৰি আছিলে, সেইটো তেওঁলোকে বাদ দিছিলে। আৰু বাদ দি পেলাই তেওঁলোকে এটা বহুত দুখময় জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিছিলে। তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এই জীৱনটো এনেকে ব্যতীত কৰি তেওঁলোকে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। আৰু মহাবীৰাই এনেকে জ্ঞান লাভ কৰিছিলে এট দ্য এজ অফ 42। তো তেওঁ লাভ কৰিছিলে, তেওঁ যেনেকে মই আগতে কৈছো, তেওঁ 12 বছৰলৈকে তেওঁ এটা কঠোৰ তপস্যা কৰিছিলে, সাধনা কৰিছিলে, আৰু সাধনা কৰি পেলাই 42 বয়সত তেওঁ জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিছে, যিটো আমি জ্ঞানটো কওঁ আমি কেৱল জ্ঞান। তাৰে পিছত তেওঁ গোটেই জীৱনটো তেওঁ জৈন ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলে। আৰু গোটেই জীৱনটো তেওঁ যিহেতু জৈন ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলে, তেওঁ গোটেই জীৱনটো তেওঁ জৈন ধৰ্মৰ তেওঁ প্ৰিন্সিপলছ লিড কৰি পেলাই যিখিনি সিদ্ধান্ত তেওঁ বনাইছিলে বা যিখিনি সিদ্ধান্ত তেওঁ কৰিছিলে, সেই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে তেওঁ গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিছিলে।
আমাৰ নেক্সট আছে আমাৰ টিচিংছৰ বিষয় যে আমাৰ জৈন ধৰ্মত আমি কিমান কি টিচিংছ আমি চাওঁ তো জৈন ধৰ্মত চবতকৈ আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় অহিংসাৰ ওপৰত কেনেকৈ হিংসা কৰিব নালাগিব অহিংসাৰ মাৰ্গেদি জীৱন ব্যতীত কৰিব লাগে জৈন ধৰ্মটো কৰ্মৰ ওপৰত কথা কোৱা হয় যে বিলিভ ইন কৰ্ম এণ্ড ৰিবাৰ্থ যে কেনেকৈ আমি আমাৰ কৰ্মই আমাক নেক্সট জীৱনত আমি কেনেকৈ জন্মিম বা কেনেকৈ কি আমাৰ ক্ৰিয়া হ'ব বা কেনেকৈ আমাৰ কামবোৰ হ'ব আমাৰ এইটো জন্মৰ কৰ্মই আমাক নেক্সট জন্মৰ কৰ্মৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে এই ছেইম কথাটো বুদ্ধ ধৰ্মতো কোৱা হৈছে জৈন ধৰ্মতো একেটা কথা কোৱা হৈছে আৰু আমাৰ যদি আমি গ'লৰ কথা কওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে জৈন ধৰ্মতো একেধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে যে এটেইনমেণ্ট অফ মোক্ষ লাভ কৰিবলৈ আমি কষ্ট কৰিবই লাগিব তপস্যা কৰিবই লাগিব সাধনা কৰিবই লাগিব আৰু জৈন ধৰ্মত কৈছিলে যে যিমান পাৰে চেল্ফ ডিচিপ্লিন এটা সাধুৰ জীৱন ব্যতীত কৰি পেলাই নিজকে যিমান পাৰে কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই জীৱনটো কৰিব লাগে পাৰ কৰিব লাগে আৰু জৈন ধৰ্মটো বুদ্ধ ধৰ্মৰ নিচিনাই ছেইম ভেদিক ৰিচুৱেলছ এণ্ড ছেক্ৰিফাইচেছক সমালোচনা কৰা হৈছিলে ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে যিখিনি ব্ৰাহ্মণসকলৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছিলে সেইখিনি ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত ব্ৰাহ্মণসকলে যিটো এটা অথৰিটেটিভ এটা পজিশ্যন পাই গৈছিলে সেই অথৰিটেটিভ পজিশ্যনটো জৈন ধৰ্মৰ মানুহসকলে মানা নাছিলে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে নতুন ধৰ্ম যেনেকৈ মই কৈছোঁ নতুন ধৰ্ম বিচাৰি লৈছিলে জৈন ধৰ্মত আটাইতকৈ বেছি ষ্ট্ৰেছ দিয়া হৈছিলে এথিকেল লিভিঙত বেছি এথিকেল মানে মানুহবিলাক কেনেকৈ এটা সাধাৰণ সৰল জীৱন ব্যতীত কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে তাৰ লগতে জৈন ধৰ্মত গুৰুত্ব দিছিলে যে কেনেকৈ চবকে সমান চকুৰে চাব লাগে জৈন ধৰ্মত ইকুৱালিটিৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে যে চবকে মানে এভৰি লিভিং হিউমেন বিং শুড বি ট্ৰিটেড ইকুৱেলি এইটো কথাৰ ওপৰত বিশেষকৈ জৈন ধৰ্মত আলোচনা কৰা হৈছিলে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু জৈন ধৰ্মৰ 5টা আছে যেনেকৈ পঞ্চ মহাব্ৰতা বুলি আমি কওঁ প্ৰথমটো হৈছে অহিংসা নন ভায়লেন্স সত্য ট্ৰুথ থাৰ্ডটো হৈছে असत्य নন ষ্টিলিং নেক্সট আছে अपरिग्रह যিটো নন পজেশ্যন এণ্ড লাষ্টলি আছে আমাৰ ব্ৰহ্মচাৰী চেলিবেচি তো যেনেকৈ আমি জানোৱে যে অহিংসা মানে এটা অহিংসাৰ মাৰ্গ লৈ পেলাই জীৱনটো ব্যতীত কৰিব গৈছে হিংসাৰ মাৰ্গ ল'বলৈ মানা কৰিছিলে জৈন ধৰ্মত আৰু যিমান পাৰে জীৱনত সত্য কথা ক'ব লাগে সত্য মাৰ্গ তেওঁ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰা হৈছিলে জৈন ধৰ্মত আৰু असत्य মানে চুৰ নকৰিবলৈ নন ষ্টিলিঙৰ কথা তেওঁ কৈছিলে अपरिग्रह মানে নন পজেশ্যন সম্পত্তিৰ লোভ কৰিবলৈ তেওঁ মানা কৰিছিলে যে বহুত বেছি সম্পত্তি কালেক্ট কৰিব নালাগে তাৰে কথা জৈন ধৰ্মত কোৱা হৈছিলে আৰু ব্ৰহ্মচাৰীটো আমি জানো যে ব্ৰহ্মচাৰী হিচাপে লাইফটো লিড কৰিবলৈ জৈন ধৰ্মত কোৱা হৈছে আমাৰ নেক্সট আছে এই 5 ফ'ৰ্ছৰ কথা আমি অলৰেডি পাতিছোৱে অহিংসা সত্য असत्य ব্ৰহ্মচাৰী अपरिग्रह তো আমি ৰিপিট নকৰোঁ আমি একেখিনি কথা আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ আমি নেক্সট স্লাইডলৈ যাওঁ নেক্সট আছে আমাৰ 3 জুৱেলছ ৰাইট ফেথ নলেজ কণ্ডাক্ট জৈন ধৰ্মত কোৱা হৈছিলে যে উচিত ধৰণে আমি আমাৰ বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব আমি যিহেতু আমি ধৰ্মটো লৈছোঁ জৈন ধৰ্মৰ এটা কথা কৈছে যে ধৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব তেতিয়া আমি এটা সঠিক মাৰ্গলৈ যাব পাৰোঁ আৰু ধৰ্মৰ প্ৰতি উচিত জ্ঞান থাকিব লাগিব যিটো ধৰ্ম আমি লৈছোঁ আৰু কণ্ডাক্ট যিহেতু ধৰ্মটো লোৱাটোৱে এটা কথা নহয় ধৰ্ম এটা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ধৰ্মৰ কি শিক্ষা আছে সেই শিক্ষামতে নিজৰ জীৱনটো ব্যতীত কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে নেক্সট আছে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ জৈনিজম যে জৈন ধৰ্ম কেনেকৈ স্প্ৰেড হ'ল আফটাৰ দ্য টিচিংছ অফ মহাবীৰা আৰু সেই সময়ত কেনেকৈ ৰজাসকলে মাৰ্চেণ্টছসকলে বেপাৰীসকলে কেনেকৈ জৈন ধৰ্ম স্প্ৰেড কৰাত মানে প্ৰচাৰ কৰাত সহায় কৰিছিলে তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা এটা প্লে কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত জৈন ধৰ্মৰ বিশেষকৈ প্ৰচাৰ কৰাত প্ৰাকৃত ভাষাৰ ব্যৱহাৰ হৈছিলে প্ৰাকৃত ভাষা ব্যৱহাৰৰ বাবে সেই সময়ত টিচিংছখিনি এক্সেচিবল হৈ গৈছিলে মানে সাধাৰণ মানুহৰ সকলৰ কাৰণেও ভাল হৈছিলে আৰু সংঘৰ বিষয়ে ইয়াতো মই ক'ম যে একেধৰণৰ যেনেকৈ বুদ্ধ ধৰ্মত সংঘ আছিলে ইয়াতো সংঘৰ কথা আহিছে মনাষ্টিক কমিউনিটি এটা আছে আৰু সেই কমিউনিটিটো কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল সেই সংঘৰ বিষয়ে আমি ক'ব লাগিব ইয়াতে আৰু জৈন ধৰ্মটো যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে বুদ্ধ ধৰ্মত যেনেকৈ 2টা ছেক্ট আছিলে মহায়ানা আৰু হীনায়ানা একেধৰণে জৈনিজমতো 2টা ছেক্ট আছিল 2টা ভাগ আছিলে এটা আছিলে দিগাম্বৰা এটা আছিলে শ্বেতাম্বৰা দিগাম্বৰাসকলে স্কাই ক্লেডৰ আছিলে আৰু শ্বেতাম্বৰাসকলে হোৱাইট ক্লেডৰ আছিলে যেনেকৈ আমি কওঁ যে জৈন ধৰ্মৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ আছিলে যেনেকৈ মগধ গুজৰাট ৰাজস্থান এই 3টা বিশেষকৈ কেন্দ্ৰ আছিলে জৈন ধৰ্মৰ আৰু জৈন ধৰ্ম বিশেষকৈ চাউথাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত বেছিকৈ প্ৰচাৰ পাইছিলে
আমাৰ নেক্সট স্লাইডটো হৈছে সেক্টছ আমাৰ দিগম্বৰাৰ বিষয়ে আমি কম স্কাইক্লাডৰ বিষয়ে দিগম্বৰা যিটো সেক্ট আছিলে আমাৰ জৈনিজমত তেওঁলোকে বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে কমপ্লিট ৰিনেন্সিয়েশ্যন ফলো কৰিছিলে তেওঁলোকে বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰা নাছিলে আৰু তেওঁলোকে ষ্ট্ৰিক্ট এক্সিষ্টেমৰ ওপৰত কৈছিলে আৰু তেওঁলোকে ওমেন সকলৰ বিষয়ে কৈছিলে কি তেওঁলোকে ওমেনসকলে ডাইৰেক্ট মোক্ষ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আৰু আইডল ৱৰ্কশ্বিপটো তেওঁলোকে চিম্পলকৈ ফলো কৰিছিলে তো আজি এইটো ক্লাছত আমি ইয়াতে শেষ কৰোঁ আমি নেক্সট ক্লাছত অকণমান আৰু আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ